the manager of the managers. O ji aka agbaji igwe, aka mere aja ọghọrọ ka ha na-akpọzi ya. Ụmụ ibe anyị ekene unu, anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị sị na ọ ga-adịrị unu mma n'Eke, dịrị unu mma n'Orie, dịrị unu mma n'Afọ, dịrị unu mma na Nkwọ. Nwanne aje mba n'onwe isi afụrụ kwaba okpu. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, mana ndị a amaghị ebe anyị si bịa, ha amaghịkwana ka anyị si kwadoba, ha amaghịkwana ihe anyị ji bịa. Mana a sị na onye nna ya dunyere ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, maka na edunyere anyị ozi, mana a sị na enye ndị ebe a enye ndị ebe a, mana ndị be anyị aghọtaghị ya. Ndị be anyị si na emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nọsi ike, ndị be anyị aghọtaghị ya. Ndị be anyị si na ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ, ndị be anyị aghọtaghị ya. Ndị be anyị si na ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala, ndị be anyị aghọtaghị ya. Ka ezi ka a ga-esi wee bido gwọba nwaanyị ukwu wara, ọ ya bụ nsogbu. Kedu ebe a ga-ebido gwọba nwaanyị ukwu wara? Maka na nwaanyị ukwu wara ya amaghịzi ebe a ga-ebido gwọba ya agwụba. Mana udo dị, anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. A sị na akọsịa agbarụsịa ngene ekurukwe ngene ṅụọ. Agbarụrụ isi mmiri, mana ọ dị isi mmiri ka udo dị, ọ isi mmiri ka a ga-ejekwe wee je dozie ihe mebiri emebi. Agbarụrụ isi mmiri, mana ọkwa n'isi mmiri ka a ga-eje wee kute mmiri ọma. N'ụwa mụ na gị nọ nwanne, enweghị mgbe ọ nwụrụ nwatakịrị ọfọ asị na nne na nna ya anọghị, nwatakịrị ha ga-aba uru. Ọ bụghị eziokwu. O nweghị nwa ọbụla a mụrụ na-enweghị nne na nna, olesi ma enwere onye akpọjeriri ya, a ga-akpọjeriri ya mmadụ ka ọ zụọ ya. Mmadụ ga-azụrịrị dị nwa, mmadụ ga-azụrịrị nwa. O nweghị mgbe nwa ga-anọka ịkpọrọ nwa ọfụrụ je tinye ihe n'ime ụlọ anụmanụ, o buo ọ na-eme ka anụmanụ. Ọ bụrụ na ndị na-ebe ahụ na-agbọ ka nkịta waw waw waw, o buo o soro ha na-agbọ waw waw waw. Isi ya nwa m bịa ọsị wow wow wow. Ọ ihe isi na asị tra ya ihe a nwatakịrị ha ga-eme. Ebe ọ bụ na ị debere nwa, ọ ihe ahụ ka ọ ga-eme. Nwatakịrị biniri na-egbu igbere ka ụmụ anụmanụ, nwatakịrị na-egbu igbere ka ụmụ anụmanụ. O chere ya bụ anụmanụ, ọ ya mere o ji egbu igbere. Ihe mee nwatakịrị ji egbu igbere bụ o chere ya bụ anụmanụ, because his instinct bụ animal instinct ka o nwere. Ọ ya mere o ji egbu igbere, mana ụnụ amaghị ihe mere nwatakịrị ji egbu igbere. So mesịa ọkwụrụ ọtọ. Okwu ọtọ means evolution. Nwatakịrị ahụ esikwa oke okwu ha ma anụmanụ. Hey, obini ọ bụ ụzọ dinara anyị chere ya nwụrụ anwụ, o chere na ọ nwụrụ anwụ. Mesịa ọ bụrụ ya echenji ya, o chere ya bụ anụmanụ, o bido gbogbo igbe. Ọgbakọta igbe okete iwe, o buru ya echenji ya. Hey, ọsọ ọgbụkọ ha ma anụmanụ, obini ya evolution of me evolve, bini ọtọ gaba ije. Ọ naghị onye mmanya na-egbu, ịghọtagoro aga onye mmanya na-egbu, na-aga onye mmanya na-egbu. Ọbịa ọ ga-aga ojide ihe aka, ọ ga-aga ojide ha. Ịmụ na onye isi ya mere ndị Igbo na-eme nwaanyị nwụọ asị ya kpụọ isi, na di ya nwụọ na bikọs di ya bụ ọkụ asị ya kpụọ isi ya. Ọ ya mere eji nwe ebe nwaanyị nwụọ na ala Igbo asị ya kpụọ isi, because of that thing. Ọ because of ihe nna agwa ụnụ na-aka anyị, because ụnụ amara ihe bụ ọdịnala Igbo, ihe ụnụ amara ihe bụ omenala Igbo. Mana nsogbu adịghị ihe anyị wetara. Ihe nwaanyị na-akpụrụ isi bụ ihe aka ụmụaka na-eme. Nwoke kpụrụ isi na-eji mkpara aga. Nwoke ọbụla kpụrụ isi na-ejide mmadụ aka ma ọ bụ mkpara. Ọ ya ka ndị Igbo na-asị ikuchi nwaanyị. Ikuchi nwaanyị means mkpara. Mkpara nwaanyị ahụ gị, because mgbe aha di ya nwụrụ, o nwezighị ọkụ o ji afụ ụzọ. Ịghọtago? So a na-ekwuzi nkuchi nwaanyị, ọ bụghị maka ọsọ ọ bụrụ na ịmaghọ destiny, na-eme mistake, na-adanye n'onunu, na-emegide nature, na-emegide ụwa. Mana ọ bụrụ na ịghọta ya, ị mara ka ị ga-esi eme ka ọ bara gị uru. Ịghọtara? So ọ bụrụ na ndị Igbo ghọta nwuo ihe nna nna anyị ka esi wee nye ozi n'ala anyị, then ihe ga-adịrị anyị mma. Ịghọtago? Ihe ga-adịrị anyị mma, because number one godi na mbụ na isi mbido bụ amụ igwe. Amụ igwe bụ isi mbido. Whatever you want, amụ igwe bụ isi mbido. O nweghị change. Everybody nọ n'ụwa, mana life begins at heaven. Because eke ndị Igbo si
ka anyị kene eke. Eke simple means creation, which is life. Ọ na-enwu ọkụ, something that is alive. Ọkụ, something that is light. Eke means light. Ọ na-eke eke. Resurrection, which is amụ na-eme nkeni, something that is alive. ịghọtago. Then this eke ọ sị ka anyị kene orie because eke talk about the life of Amadioha. ịghọtago. Then orie talk about the death of Amadioha because once Amadioha bara n'ime mmadụ, mmadụ egbuo Amadioha. Ọ mmadụ gburu Amadioha. ịghọtago. Ọ mmadụ gburu ya mgbe ọ bara n'ime mmadụ, mmadụ wee gbuo ya. ịghọtago. So mgbe Amadioha wee si n'ime mmadụ ahụ wee mapụ gbaa ọsọ because ọ chọburu ka o mee mmadụ ka ọ dị ka oyiye n'ụdị nke ya. ịghọtago. Ọ chọrọ ka o mee mmadụ ka oyiye ya, eji wee sị gị na Chukwu kere Adam na oyiye. Amadioha weared the clothes of human being for the reason why, because without Amadioha he cannot develop, because nwatakịrị was just ordinary body before the wisdom came into the child to make the child grow. Because the reason why eji wee nwee nwatakịrị bụ ka o wee nwee ike, because if without human being you cannot create any higher element. You will just have element, but until you have human being, you see ihe ọ bụla ifuru mee today bụ ihe mere before. Ihe ị na-afụghị mee today, there is nothing like o nweghị ihe mere yesterday na-emeghe today. It does not happen. Ọ bụrụ na o meghe today, that means it wasn't happen yesterday. Ndị Igbo si in the beginning there was thunder. Agbara thunder bụ the beginning. Today thunder na ha agba. Ndị Igbo si there was thunder. Out of this thunder come light. From out of this thunder, Agbara came Amadioha, came out Amadioha from Agbara. You got to go. So all from there, because ndị unu na-akpọ ya thunder and light. Amadioha na Agbara means thunder and light. Period. And it happens today. So ọwụ na thunder ka na-eme ọgba ọcha ọkụ. That means that was what happened yesterday. You got to go. So onwere ihe ọzọ a na-akọ. Because that is why people just wandering about today looking for where is the Garden of Eden, ebe kere Adam na Eve, na-achọgharị Adam na Eve, because you cannot understand the myth. You got to go. So ndị Igbo knows the consequence of this misinformation. You got to. The science, if you go to science today, they will still tell you about the explosion. Go to Google and Google Amadioha, it will see it there. Thunder and light. Even the Google, the cheapest of information, the cheapest source of knowledge will go. Man, you see it. Thunder and light. Na akwụkwọ anyị, ntọala anyị, the foundation of our own existence, based on natural principle, based on natural law. Ihe ọ gwara anyị, our holy book, ntọala anyị bụ our holy book. Ịghọtago? Nyanwa bụ akwụkwọ nsọ anyị nke anyị. Ọ gwara anyị na mbụ ihe nwere bụ blow gịnị? Agbara. Because agbara nwa simple means matter in motion. What you see as egbe eluigwe simple means matter in motion. All matter in motion cause that egbe eluigwe. But agaghị m use matter in motion because some of our people oyibo ha amaghị Igbo bụzi oyibo. Onye ka m ji wee gwu na egbe igwe. Ịghọtago? Egbe igwe ahụ gbara nụ cause that light ị na-afụ today a na-akpọ electromagnetism. Ịghọtago? Na science. So Igbo way of life is more refined and defined, best among equals. Ịghọtago? So Amadioha, because that chaos, egbe igwe chaos. Ndị akwụkwọ nsọ ndị ụka sikwa unu na beginning there was chaos. Chaos oke egbe igwe. Ịghọtago? Out of this chaos come order, which is chapter 2. Ịghọtago? Then mgbe Amadioha tinyeziri the order, because all that light created order. Ikpuchi anya gị enweghị order na akwụkwọ nke order. Close your eyes and tell me what you see. You don't see anything. So out of this light order comes in, because anya mere eji mara ihe ọjọọ mara ihe ọma. Onye kpuru isi ama ihe ihe ọma ma ihe ihe ọjọọ. Because ị ga-enwe n'ife before ị marazie ife ọma ma ọ bụ ife ọjọọ.
ịghọtago ị ga-enwegodi n'ife wee kwubezie ma ọ bụ ife ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. So when the light comes in, Amadioha choose the good and tell you that the bad, there is consequence. You see Adam and Eve eat the fruit of life, which is ezi omume, that I will be with you if you do this, but don't blame me, because when I was living in the land of chaos, I know the consequences of land of chaos. That is why I make this good, so that you don't fall victim. Ndị a wee dejerie ihe ọjọọ. Ọ sị ga-ezu n'ori, ezu n'ori, ezi omume, mebe ezi omume ezukwe n'ori. Iwe je buru ihe eji wee chụ aja, wee je rie n'ọnụ ori, wee je zuo ori. Akụ ebube wee je buru ụtaba. Akụ ebube buru ụtaba. Nwunye nwanne ya nwoke nke di ya nwụrụ anwụ kpuru isi na-eje. Ụtaba onye di ya nwụrụ anwụ wee kpuru isi. So ihe ọbụla unu na-eri outside bụ ihe ndị kpuru isi, ihe eji wee chụ aja. Ndị ahụ ndị kpuru isi, ha anaghị afụ ụzọ. Nwanne, ụwa dị omimi, ihe ị na-amaghị n'ụwa karịrị akarị. Ndị onye ọbụla ị na-afụ na-shout na social media against the system of life, o kpuru isi, is a blind person. You cannot shout against the system of creation. You can't. Onye ọbụla na-eme is a blind man or blind woman. You cannot. Either you know or you don't know. Period. It's better you say I don't know. Best for you. Then you apply morality. Because if you have common sense, itinye aka n'ọkụ ọ ga-ata gị. You don't need anybody to tell you that. That is common sense. You got to go. So now, this is the ori anụmanụ. Mgbe ha ga-abịa kọrọkwa ihe niile ha ga-akọ wee bịa gbado anya, erikwene. O wee sị ya erikwene. Okay, Adam kwere na ọ gaghị eri. Ọ sị ga-agbakwa na ama ụgha, because enye ndebe o nyere Adam na-erikwene. Jekwa onye egwu ekwensu si ya agbakwa na ama ụgha o. Ekwensu ekwere. Oluka Amadioha hapụrụ ekwensu apụọ jekwuru akụ ebube. Akụ ebube nwunye nwanne gị nwoke apụọ na o. Ụtaba nkọ ọgwụ na laikiri ịkpọ ụtaba. Unu mana ụtaba na-egbu obi. Ụtaba na-egbu, the same thing siga na-eme ka ụtaba na-eme n'obi mmadụ. Ụtaba, the same thing siga means ụtaba. Ka ihe bụ ụtaba? Ụtaba na-slow anxiety. Ọ na-slow down anxiety. That is why ndị bekee ji aṅụ siga too much, because they were so nervous. You got to go. Whenever you have anxieties, the next thing is the solution to cure your anxieties. That is why you fall victim. Because akwa elube na-akpọ ụtaba. Because ọ nwere anxiety, ọ na-akpọ ụtaba. Okay, akwa elube na-akpọ ụtaba, and akwa elube onye ori. Ọ na-eje ezuru ọkụkọ ndị mmadụ. Ọkụkọ ndị mmadụ, ọkụkọ bụ oke ọchịchọ. Na-eje eburu ọkụkọ ndị mmadụ na-eri. Okay, akwa ebube ọ bụ usoro ọ na-ezu ọkụkọ ndị mmadụ na-eri, ọ na-akpọkwa ụtaba. Akwa ebube adịghị mma polisi, ọ dịghị mma kọtụma. Akwa ebube adịghị mma polisi, ọ dịghị mma kọtụma. Akwa ebube na-ezu ọkụkọ, ọ na-akpọkwa ụtaba. Okay, nwunye nwanne akwa ebube apụọ, agwọ abịa. Si akwa ebube, anyị kpọrọ ya agwọ, mana ya akpọghị ya agwọ, mmadụ ka anyị kpọrọ ya. Si akwa ebube, nna nwaanyị apụọ na ụtaba nkọ. Akwa ebube ajekwa bụrụ ụtaba nwaanyị mmadụ kpọọ. Nwaanyị batakwanụ ọhịa ka nwanne ụlọ nwoke ji wee tie egwu, mana ụnụ na-anụ ya na egwu na-amaghị ebe o si weta the information. Ọhịa na-agwụ na ebe o si wetara information wee tie egwu, because onweghị osighi n'elu wee da information Mike eji aga ji weta from A to Z bụ Igbo story. Ọhịa kọrọ na akụkọ Igbo ka o ji wee tie egwu, but for you na ha na-ege ihe ụnụ na-achọ na-achọ America yopi. Before any rap music wụ number 3. Rap music wụ number 3. Number 1 bụ high life. Number 1 bụ Amadioha high life Amadi. So all those akụ ebube na ndị otu ya na Mike eji aga ihe ha na-eti high life. Ha na-agbara gị ama Amadi, because amụma ka ha na-ebu. High life means amụma. Ka ị nọdụ n'elu, because amụma mmiri bụ n'elu, anwụghị amụma mmiri furu ebu naanị. Ifu ha na amụma mmiri ka o si naanị wee buo, mba, amụma mmiri na-esi n'elu were ebu. You got to go. So
ndị be anyị mgbe nwoke a ji eburu akpụta nwaanyị mmadụ na-akpọ oke one day ofu ụbọchị wee ruo nwunye nwanne ya nwoke wee sị mba na ọ ga-amarịrị onye na-ekpo ụtaba anụwa wee je gwewe ose gwesie wee were ose wee tinye n'ime ụtaba oje ahịa akụ ebube buru ụtaba jekwa ebe ọ na-eje buru ụtaba mmadụ were ụtaba n'ime fịafịa ozugbo kpọrọ nke izi kpọọ nke ịbụ kpọọ nke ịtọ akụ ebube tie gịnị mgbe orie gbuo m orie ụkwa mmiri o mgbe orie gbuo m ọkwa mmiri bụ ihe ji ụlọ ọkwa mmiri ọgba nje na ụdị na mmiri mgbe orie gbuo m mgbe orie gbuo m mgbe orie gbuo m mgbe orie gbuo m ndị obodo agbakọ akụ ebube gịnị na-emekwa ọ sị na mgbe orie gbuo ya ndị ma na akụ ebube were anya wee sọ n'osisi anya ya pịa akụ ebube kpuru isi ọ sọrọ anya n'isi ebe o jere izu ori ịghọta si n'elu wee daa maka nwanne ya nwoke na-enyere ya aka nwụrụ so akụ ebube kpuru isi ọ sọrọ anya n'isi gbuo isi so ewee tụọ ezie kpọwacha onye ọbụla gbakọtasị ya ka ihe na-eme asị na akụ ebube n'ọdụ eti ose ka ihe ọ bụ ọsị na mgbe orie ọsị gị ka mgbe orie mere gị ọsị na gịnị mgbe orie tinyere osi na ụtaba ajụọ ya kedụ ihe ijere ime ọsị na o jere izu ori ụtaba oji ori ụtaba mgbe orie wee were ose tinye ụtaba oke ka ihe a mechara ala wee sị nsogbu adịghị na ọ ga-agwọ akụ ebube mana ọ gwọsie akụ ebube ga-ekwe nkwa na ọ gaghị ezuzi ori ụtaba akụ ebube ekwe ala wee gwọọ akụ ebube ala na-akpụ arụ ala bụ ihe na-akpụ arụ ala gwọrọ akụ ebube ihe m na-agwa na ihe awụ ụka bụrụ ilu mana for you ihe dị na Bible bụ good for you ihe dị na Torah bụ good for you but only one thing ga-eme ka ị mara ihe bụ your own story ị mara ihe akụ ebube simple means onye kpuru isi ịghọtago onye kpuru isi with a desire because a desire based on onye na-afụ ụzọ ị na-ekpu isi nwee desire. How can a blind man have a desire? Kedu ihe ma ikpuru isi and you have a desire, what are you going to desire about? Desire bụ onye na-afụ ụzọ na-enwe desire, mana onye kpuru isi enweghị ike inwe desire because how can you have a desire if you are blind? What are you going to desire about? Just blindness, ignorance. That is the meaning of akụ ebube. So now ala wee mekwa akụ ebube wee fụ ụzọ ịghọtago gwọsịa akụ ebube afụbụ ụzọ mana ihe meziri bụ na now agwọsịa gị a ga-etinyere gị arụrụ ị ga-ejide aka arụrụ aha bụ gịnị? Mkpara akụ ebube ji aga arụrụ mkpara arụrụ eji arụ ji mkpara akụ ebube ji aga bụ arụrụ ahụ ụnụ fụrụ onye ọbụla kpuru isi na-eji mkpara aga ịghọtago o nwere ihe ụwa na-ezo ezo n'ụwa onye ọbụla ifu kpuru isi na-eji mkpara. Moses ji mkpara, Jizọs ji mkpara, Elijah ji mkpara, Elisha ji mkpara, onye ọzụzụ atụrụ ji mkpara, onye na-azụ nkịta na-eji chenu belt, onye na-azụ enwe na-eji chenu. This is life story. Enwe a na-aganye chenu n'ukwu, anaghị amanye n'onu. Nkịta a na-amanye n'onu because nkịta bụ onye nkịtị, ọ na-anọ nwayọ. Enwe na-eme aghara, onye ka eji manye n'ukwu, anaghị amanye n'onu. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ịghọta ihe ụwa na-ekwu, nwanne ọ bara uru na you are just frustrated and angry. That what nwanne kweburu oisi na anya n'ukwu oisi. If those they live ndị si n'ukwu oisi wee da ha ghọrọ manu. Ịghọtago? Any live si n'ukwu oisi wee da ghọrọ manu. Ukwu oisi achọ dị ma ọ dara ma ọ da ha. Ihe ma bụ na ọ daa ọkwa manu to oisi ya period. So it's up to you to make good choice or bad choice. If you want to make a bad choice, nobody cares whether, because maybe your family will care, your friends will care, but life really gave you two choices. Life gave you two choices, that there is here and there is here. Aka ekpe ekperima, aka ekperima, aka ekperima. Ndị Igbo anaghị eji aka ekpe ana mmadụ ihe. This is real. Ndị Igbo anaghị eji aka ekpe were enye mmadụ ihe.
no, maka na aka ekperi ma onye na-aka azụ osi onye a na aka azụ, onye a na-eri bribe, onye na-eri bribe. ịghọtago? So onye ọbụla kwuru against ezi omume na-eri aka azụ. That is period. Over that aka azụ gburu Adam, because Adam was told ezi omume. Adam wee jere rahụ ụra, rahụfuo, wee rọba nrọ. Ọwụ nrọ Adam bụ Eve. Nrọ bụ gịnị? Aka azụ. ịrọ ịma aka azụ. ịghọtago? Mgbe ndị ọjọọ bịara n'obodo anyị, n'ala be anyị, ọwụ ndị na-ara aka azụ bụ ndị kpọbatara ndị ọjọọ. Ndị ọjọọ wee were ama ụgha unu na-akpọ ụka unu na-ejetide wee bịa. Akọwara m unu n'Igbo ka m bunitekwere unu ya ebe ọ ga-akara unu mma wee nụ. Ndị agha wee na-aka azụ wee wetara unu ihe unu na-akpọ akwụkwọ ụka nke ndị bekee, ya bụ ama ụgha. Because ama ụgha bụ ọgba aghara. Because ụgha bụ to divide. The reason why ama ụgha is to divide. Ama ụgha means division. Because once I bring ama ụgha, I will tell you nọ nso ji wee sị, Okeke ji wee sị, enwere ike at the end of the day ngwa ya mmadụ 100, mmadụ 50 or 20 will buy into it, and that is the end of the story. Things fall apart. Now, agwazie gị na Amadioha ji wee were eze, isi mba Jizọs ji wee sị gị. Agwazie gị na Chukwu ji wee were eze, isi mba Eloha ji wee sị gị. Agwazie gị na Chineke ji wee were eze, isi gị na Mohammed ji wee sị gị. Nwanna kwa ya ekewana. Aya Jizọs na ofu onu. Ịghọta? Mana ihe na-amaghị amawo, that Amadioha, that is beginning, we never relent. Ịghọtago? Because o nwere a mission. O nwere a mission. Ihe ọ gwara gị about ama ụgha bụ external influence, which is abịa na kọmputa na-akpa SD card, ebe esi etinye disk, ebe esi disk, ebe esi etinye CD na kọmputa. Ịghọtago? Ama ụgha. So you must be careful whenever you listen to any story. Ha gwara gị destiny, then told you agbakwana ama ụgha, agbakwana. Even in marriage, is still used in marriage. Agbakwana ama ụgha. Ịghọtago? Because any forced marriage will divorce. Ị gasị ụka 100 million years, you will divorce from ụka bekee. Si na m gwara gị because ama ụgha asị ka ọ bụ. Because ndị derie ha edeghị ka ha wee nwee ike ịgwaga eziokwu. Ha amụ. But one day you will grow. One day ị ga-eto. Young shall grow. Mbọsị itozie, ọ dịghị late. After 500 years, ị chọpụta na ihe na-eme wasị. For 500 years, ị na-achị na-emebu iberibe. So these things n'ime akwụkwọ anyị, ọ dị ya, ọ dị ụmụaka anyị agaghị lack anything by growing. Ọhụ nke anyị atị ha ndị wee kee mmadụ, wee kesịa mmadụ, wee fụọ ya ofu nke mkpụrụ obi. Mba, na disi ya egbe igwe na-agba today. Ọ gbakwa ịkpọpụta ụmụazị si ya nekwe egbe igwe, nekwe light, nekwe agbara, nekwe Amadioha. Gosi ya egbe igwe, nekwe agbara, ọkụcha, nekwe Amadioha ebe ọ na-ene gị every morning. Bịa fụrụ ya, ọ nọ n'elu na-ele gị. Na ọkụ ahụ ụnụ na-akpọ anyanwụ, ọ nọ ebe ahụ na-ele gị. Mkpụrụ anya anwụ, ọ nọ ebe ahụ na-ele gị. So ka ụmụazị gara isi na ya amakwa ha, o ruo n'abalị ị bịa kpọpụta ya sị nekwe ala, nekwe nwunye Amadioha ebe nekwe ya, ọ na-ele gị. Ka ị ghara isi na ịma gị, ka ị ghara kwa isi akọrọ ụnụ. Because ihe gburu ndị be anyị bụ a na-agwa ha about Rome, na-agwa ha about Thessaloniki, na-agwa ha about Israel. So ha amaghị, ha aghọtaghị the way life work. A sị ha ezi omume. Ezi omume ka Igbo na-ekwu maka ya. A na-agwa unu Genesis. Kedu ihe ka ebe Genesis ga-ebu ka eje? Ọ bụrụ na ị gere ntị n'ezi omume, ị ka esi ezi omume mgbe ọbụla ijere ime ihe ọjọọ nwatakịrị. Because ihe ọbụla ịgwa nwatakịrị, ihe mpụ unu gwa gị mgbe epere mpe, ị ka ma eruta. Ọ bụrụ na ị gwara nwaanyị nwoke ezi omume mgbe ọ pere mpe, ọ nwatakịrị. So mgbe ọbụla o to ha na ihe ọjọọ akwa ime ezi omume agba ya n'obi, ọjọọ akwa ime ezi omume agba ya n'obi. So ezi omume na-ekwu ka esi wee kee ụwa n'ọbụ ọkụ, iwu alight dị ndụ, and ihe ọbụla dị ndụ na-eso rules and regulation. Ihe ọbụla dị ndụ must follow the rules of that light. You must follow the rule. But ịdị ndụ ị gasoro blindness, ịma na ị ga-anwụ onwe nwụrụ anwụ n'aka iji. Ịdịrị ndụ
soro blindness, iwe onye nwụrụ anwụ na-aga ije. That is absolute. So i were this thing wee zụọ nwa ahụ enweghị ike ife. Ọ gaghị abụ a corrupt leader, ọ gaghị abụ a fraudster, ọ gaghị abụ a criminal, ọ gaghị abụ a murderer, ọ gaghị abụ a rebellion, ọ gaghị abụ a terror, because this thing already in the system. Because ị gasị ya ama ụgha, ị nweta ịfụnanya, which is love. Nwanne onye fụrụ mmadụ n'anya ọ na-egbu ya? Mba, mana Ken gburu Ebel. Ịghọtago? Ma ọ bụrụ na Igbo na ị ga-eje gụọ nke ndị Igbo asị ịfụnanya, ị gaghị eje gbuo Ebel, mana ije gụọ Ken and Ebel, ị maha ihe Ken, ị maha ihe Ebel. For you, o mere na Fakados. Ịghọtago? So Ifo and the anya, which means Ken and Ebel. But for you, ihe a gwara ụnụ Ken and Ebel, nke ahụ for you o mean anything. Mana imagine obere nwa eji ịfụnanya wee zụọ, fụ nwanne gị n'anya dịka isi fụ onwe gị n'anya. Nwa ahụ agaghị egbu nwanne ya. But for you today, you ma hazi ndị nwanne gị. Ndị nwanne gị just form a group, ordinary group, isi nwanne gị your brother, without any bounding free system. Desire always fail. You got to go. All of you shouting today, I will give you some years for comment. I will just give you some years. You will see what I'm telling you today. Desire bụ candle. Desire bụ ọkụ candle, which means wax. Any wax must once ọkụ chaya or dissolve. Desire wax. With the time, the wax will finish. Ọkụ anyụọ. Anyị edo onye ọbụla. You cannot sustain it. Ihe ọjọọ, you cannot sustain ihe ọjọọ. Not today, not tomorrow. You got to go. So the choice boguma. You got. Then always the choice here is up to you. Ọwụ na iwere ezi omume, because ha ga-enye gị chance na enye gị ezi omume, iwere esi gị ezu n'ori, iwere asị gị agba na ama ụgha, iwere asị gị ịfụnanya, iwere. This is onye ọbụla na-alụ electricity n'oyibo ka ị na-asụ. Ihe a bụ ihe eji arụ electricity. Ka m gwara gị ihe ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya. This 14 ka eji arụ electricity. Anywhere in the world, only light ị nwere ike generate n'ụwa bụ ihe a na-anọ. Mana ị na-asụ oyibo na ị nwere ike iwe electrician, mana ị maha na ihe a na-akọ ihe ma wee weta waya, i fix ye waya black red. Ị maha na that color aha black ahụ nwere ihe o meanere. Ị maha na red ahụ nwere ihe o meanere. Ị maha na white color ahụ nwere ihe o meanere. Ị maghị. Ọwụ na ime destiny Amadioha wee kpọọ gị sị gị nwa m bịa, onye ga-akọ nye gị uche. Because ị rụrụ ọrụ ọkwụọ gị ụgwọ ọnwa, onye rụrụ ọrụ ga-anara ụgwọ ọnwa. You have worked for him, because doing ezi omume, you are working for Amadioha. Doing ezi n'ori, you are working for Amadioha. Ịgba na ama ụgha, you are working for him. Because ọ ihe ọ gwara ha, ọ pledge o mere eme gị na ha gịnị ya ụwa ndụ gị na ya gbara. If you do it, onye gị those things, akọ na uche. Ọ na ime gị nwanne, akọ na uche ga-akọ gị. Akọ na uche ga-akọ gị. Ihe ọsọ gị na, because ụ na-adịgo used to mana ekwentu bụ war, chaos. So always they want to yeah. This is the nature of a Satan. This is nature of a Satan. Chaos. They always. That is the nature of a Satan. There is no how Satan will give you good thing. You also promise because all the nature of Satan to give to. Or is nature to do so. There is nature of the mind. There is power of the mind. There is state of the mind. There is rest of the mind. You got to, so the nature of the mind like this, God. So all their nature. So whatever you like, because number one, ezu power of the mind. You got to know. Ezu the state of your mind. Abana amoga, the nature of the mind. So the nature of the mind will always for deceit. The nature of ekwensu will deceit. Onweghị mgbe ekwensu n'ụwa ga-emegide were a good thing bịa. That's why wesị gị agwọ na nke ịtọ ka ihe na-atọ. A sị gị na nke ịtọ ka ihe na-atọ. So na nke ịtọ will deceit, amụma ụgha. So onweghị mgbe onye amụma ụgha will ever tell you something that na-abụrụ ụgha. Enweghị. Because that is the nature. So ndị be anyị, one thing ha kwesịrị ịma na ndụ ha bụ
Life is a choice, and the choice you make nwere consequence. Every choice you make nwere consequence, whether you like it or not, whether you know it or not. All the easy for every human being to come. Nna nwanne, you were born and see the world. This world has been millions of years. You don't even know how many years old the world is, and you come here, you say you want to stop anything, you want to change a system. Just the world, you don't even know how they created. You say, moga ka ị na-agba. You say, moga. You got to, no matter the Austria, Gabon, the 5 years, Gabon is older than you. You will born today and you say you want to stop Gabon or you want to disintegrate Gabon. You don't know when Gabon was born, when Gabon was built. You don't know how Gabon was built. That means you are lying. In atụ because onye na-amaghị ebe eliri ozu agaghị abọnwe ịmaha ka asị gesi ime Gabon. You don't know how Gabon was created and you say you want to stop Gabon. How can you do that? So that is akụ ebube na ụtaba. So mgbe akụ ebube ga-eji ịkpa ụtaba, nya marakwa amara na onye nwe ụtaba nwere ike itinyere ya ose na ụtaba. Mara amara na onye nwe ụtaba nwere ike itinye ose na ụtaba. So onye ọbụla na-agba amụma ụgha mara amara na Amadioha ga-etinye ose n'ime amụma ụgha ahụ. Ndị agha ga-ejeri amụma ụgha ahụ, ose ga-afụ ha. Onye ọbụla riri amụma ụgha, onye riri amụ ebini ji ebi ụgwọ. Onye ọbụla riri amụ ebini ji ebi ụgwọ. Iri amụ ụgha, ị ga-ebe akwa, you will cry. Akụ ebube tara ya kpọrọ ụtaba, o bere akwa. Eve tara apụrụ, o bere akwa. Mbe tara ose, o bere akwa. Kemgbe m ji eri emenam kemgbe m ji eri emenam, oke pụ ụtọ mee, ngwere pụ ụtọ mee, ọchịcha pụ ụtọ mee, oke pụ ụtọ mee ọkwa m betara ose. So iri ya ama ụgha bụ amụ ebini. Iri ya amụ ebini nwanne, iji ibi ụgwọ. Iji ibi ụgwọ, you are crying today but you don't hear message from the God. You don't hear message from the Most High. You don't. Iriri amụ ebini nwanne, si ebe ahụ ị na-eje pụta ụzọ adịrị ya. Si ebe ahụ ị na-eje, onye kere ụwa, the creator of heaven and earth, knows everything even before you were born. Don't to challenge the system of the creation. Don't do it. You cannot challenge the system of creation. Ịchọ inwe a country is easy to have. Follow the rules and regulation of life, you will have one. Ịchọrọ inwe a country, follow the rules and regulation of the creator. You don't know the rules, how can you rule? Mmadụ na-eme ihe ọ na-amaghị. Can you do what you don't know? You desire for something, you're a blind man desiring for something. How can you buy? You see, nature tells you everything. Now you see somebody with Ferrari, you go to Facebook, you see somebody Obi Kuban nwere na Aro Estate, o nwere nnukwu moto. The next thing you begin to imagine in your mind, you want to be like Obi Kuban. Nwanne, ịgwa onwe gị eziokwu, you are a criminal. You are a criminal because Obi Kuban, you don't know when he started, you don't know how he started, but you want to be like him. You are a criminal. No, when he name, you might hold him. No, and you want to be like him. There is sunlight. Everybody on this planet Earth sees the sun. You don't want to be like sun that shines everywhere. No. There is a moonlight. Everybody on this planet Earth sees the moon. You don't want to be like a moonlight. No. There is a star in heaven. Everybody in this world sees the star. You don't want to be like a star. Is somebody in your village, somebody in the next village you don't see, you want to be like. Somebody in your village that the next man in his backyard don't know that he exists, you want to be like, because they have Facebook. Through Facebook you saw him and you want to be like him. You see, you are a criminal. Yes, because son is here every day telling you, my son, be like me. Son, your name is son. Mpono say son, son, be like me. Moon come, my daughter, be like me. But you refuse to be like the creator.
and you want to be like a man, ordinary man. This is your desire because you are blind. Son created everything. Son, if you become like son, you become a creator. You don't know. You become a co-creator because he have every energy in his hand. Everything is in everything dị n'aka ya. Ihe ọbụla dị n'aka Chineke. Ihe ọbụla dị n'aka Chukwu. Ihe ọbụla dị n'aka Amadioha. Everything dị n'aka ya. Everything dị n'aka ya. Isi chọrọ ịdị ka mmadụ ekere eke. Mmadụ ekere n'ọfọ. Mmadụ ekere n'ọfọ ka ị chọrọ ịdị ka ya. Ị chọghị ịdị ka onwe gị. You don't want to be yourself. Mba. Onwe gị bụ onye nwe gị. Onye nwe gị bụ onwe gị. Onye nwe gị bụ onye nwe gị. Somebody who owns you. You are a property. You are somebody's property because somebody created you out of the dust. And aja, if aja, ntoke bụ ntoke ka nagachi. Onwe gị bụ your mind, or the body. The body bụ ihe menyere gị tools. They give you body means tools. Body means tools. Ngwaọrụ. Body means tools. Ngwaọrụ. Ị ga-eji arụrụ aka imeji nwa aka, nwa ụkwụ, nwa anya, nwa ntị. Ọ ngwaọrụ ka ọ bụ nothing monotonous. Nothing monotonous. He happened the most beautiful. This creator have precious gold. The creator have precious. They have every element, every minerals. Why did those minerals in your hand deprived? Even if they carry gold today give you, can you refine it? Even if they gave you crude oil today, can you refine it? Can you create a market? Do you know the worth of crude oil? If they gave you today, say this crude oil you take, what are you going to do with it? Somebody created the value of gold because he knows exactly what gold means in natural element. That is how they gave it value based on the age of the gold. They gave the diamonds the value because of the age of the diamonds. Then gave the crude oil the value of crude oil is based on the age of the crude oil. You don't know what these things means. So even if they give it to you today, you will not do anything with them because you don't know what they mean. Because I tell you, unless that creator who owns this property, you are loyal, you cannot. If you are loyal, you become royal. If you are not loyal, you cannot be loyal. But you cannot take it. Because you don't think ichi megbu mmadụ kee ya isi. Ndị Igbo na-eke isi. Were owu isi kee ya isi. Came close. Ka ihe ji wee kpọọ ya owu. Owu bụ iwu. Owu bụ iwu. Were kee ya isi ọpụta ọwụrụ ọgbanje. Came close. Ọpụta ọwụrụ ọgbanje rapụ ya ka ọ kpagharịba. Highest or shout bakosia nonsense. Believe that the creator is a fool. Let him wander about and die off. Let him wander. Whenever you speak against any institution, you are giving the fuel to the institution because your people will die and your death will maintain that system. As you are dying, the system will be powering more because all fuel okay na agbanye. For you to be alive, you need. For you to be alive, you eat. So na Naija, that means you make you make the life of the place more longer. That is what you do by giving life. Simple. Because you don't know what life is all about. That is what you do. Anytime you get mad for this Nigeria. That's why always you won't go in for freedom fighting in Nigeria. Have you ever seen? And when you fight the freedom and so can we keep where the thing going? Because that's it. Onye ka ha ji eme mesikwe osi owe ka osi wee si ike ka ọ dị ka cool down small emesikwa asịba go continue where stop. That's it. Nothing more, nothing. O nwere nke megolo na igwa m ka mmara because ịghọta ihe a na-akọ ịnwa ha ihe ụwa na-akọ your own would kemgbe Jizọs na-abịa ị na-agba n'ụlọ ụka everyday n'ụlọ ụka everyday Jizọs na-abịa ebe ọ bụ na akụrụ kpom for savior somebody will save you go there
apart from you saving yourself. You can only save yourself through education. Through education. Education of nke ndị Igbo nke a na-akpọ ọkaigwe. Education nke ndị Igbo a na-akpọ ọkaigwe. Ịghọtago ọkaigwe n'Igbo bụ ndị mbụ, that is primary school. Ịghọtago secondary school ndị egede. Period. So nwere ihe ọzọ ị na-akọ, nwere isi nwanne. Unless you graduate primary school, secondary school, university, then you have graduate. You graduate every year. You are just wasting your time. Ịgbara nje ihe gbara pieces, ịgbara iberibe. You are not informed. You are akpụrụ ga-abụ ikpube ha arụ. Maka ji wesi ndị Igbo na-akpụ arụ. Ịbịa kpụọ arụ, bring yourself together. Become one body. Ndị Igbo nwere ọdịnala Igbo. Ihe anyị na-akpọ ọdịnala Igbo bụ atonement. To become one with the creator. Atonement, atonement. Ndị okwu na-eme atonement. Atonement means atonement, which is ọdịnala Igbo. Ọ dị ya n'ala ka emee ya n'ụwa dị ka esi eme ya n'eluigwe. Nothing more, nothing else. Nwanne anyị kwadoro ọfụma wee bịa. So ọ bụrụ ụnụ n'ọdịnala Igbo, ụnụ just hapụ ihe ndị ụmụazị adọrọ here. Ọdịnala Igbo means atonement. How do you do atonement? You do it privately, between you and the creator. If you are found worthy, intelligent will come into you. Through education, anyị nwere class, anyị nwere courses, anyị nwere a school a na-akpọ borderless education, which is mystery school. The only school on earth, mystery school. Nke ọ na-aga ebe na-aga agụ ya bụ nonsense. Ị gụwa ya nsogbu adịghị, all system. You cannot break a system. Man, after that one, you got go for you to know thyself. You know yourself. You got to go read this mystery school because it's your story, my story. Mystery means my story. I am telling you this because I have read my story. I know my book is my story. I wrote my book. It's my story. Go and write your own story. Mystery means my story, which is your story. Everybody is my. You don't say you say my. So mystery school, whether you are a millionaire, whether you are a poor man, whether you are this, you are that, you must know your story. That is where your success begins. You define success by knowing your story, not by paper money. You know yourself means define success. When you define success, then you can do whether you have money or you don't have. It's up to you. See, it's not my own problem. So this thing is not about to be rich or poor. No, it's about you yourself. So only ego so that your money will last. Only so that your marriage will last. Only so your employment will last. You got to go. So if you have a group, so that your group will last. Because if you don't know, you always fall at pit hole. You will always, and the ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ndị Igbo nwere ihe na-akpọ ekwere. Ekwere mgbe ịta ezigbo ahụfụ na kwụnụma. Ekwere bụ ezigbo ahụfụ. Ekwere bụ ihe unu na-akpọ dịsa ama ụgha. Onye kwere na ama ụgha ịba ekwere. Because iri ha na-amụ ebere ije ebi ụgwọ. Ekwere were eze. Iri amụ ebere were eze na ekwere. Iri amụ ebini iwere eze na ekwere. And ị na-akpakwara ekwere today, but you cannot agree. But one thing I will tell you, Creator will never ever lie. That's why you see my word here holy. My word will remain forever holy. Here, all of you will see it. Go and check our story from beginning to now. And this is how we say it forever and ever. Because Creator does not change. I can change my name every day here. I know why I do it. Nobody, none of you know. I know why I change those names every day. Because amam knows or the wara agam ne so ya kamarande de so ani. Wara ọnụ ụzọ eluigwe agam na-eso ya. Ndị Igbo sị gị ịma wele bụ ọgaranya can never enter the kingdom because ọgaranya bụ oke ọchịchọ. Ọgaranya bụ onye oke ọchịchọ. Ama m ịma wele ụzọ nwanne ịpụ na express ịgba 280 moto gị pịa
ọpịa gwogwo. Mana ịwa ọjị ị na-enyo enyo ịma na ụzọ gbara otu a. Ama m na ụzọ dị warawara, aga m na-eso ya. Warawara ọnụ ụzọ eluigwe, aga m na-eso ya. Tobe ya, ama m na ụzọ dị warawara, aga m na-eso ya. Ụzọ warawara ka anyị na-eso nwanne. N'ime unu niile ndị otu anyị nsogbu adịghị. Ndị nke ọzọ tupu unu erute ebe anyị nọ, ọ ga-ewe unu 200 good years. Mark my word. Ndị ndozi ọdịnala, bless will be upon you for you to know the truth and follow the truth because you are close to resurrection. Blessing will be unto those that see the truth and take it. You digo ready to, you digo used to ndị isi mwụda nwere anya kpụrụ white, ndị skin ha na-acha ọcha. They are only one that can save. Yes, they are only one that can speak the word of God, not from Igbo man. No nonsense. Igbo man gịnị ka ọ na-akọ? This guy ego inye ego na ihe unu na-eche na enye ya ego because this is what you are. Ịma ihe anyị ji bịa, anyị sị na anyị ji gratizi aka ọrụ wee bịa. Mekwe aka ọrụ, aka ọrụ wu umeala, aka ọrụ wu umeala, umeala bụ aka ọrụ. Ebe e nyere anyị umeala, ka ihe ọzọ, what remains? Ka ihe ọzọ fọrọ nọ. Onye isi ifuru anyị were anyị isi na-ele anyị. Nwanne wepụ ihe dị gị n'anya ka ịfụ anyị ọfụma. Remove something, pupu ogobe anyị ikpu n'anya, let us ka ịfụ anyị ọfụma, ịfụba anyị ọfụma. Ị mara ihe bụ Igbo. Agwa gị na Igbo divine, you don't, ị maghị ihe ọ bụ. That's why you say Igbo is a language. Igbo is a language. Go look at the mirror. Look at yourself in the mirror and look inside your mind. If your mind look at my own mind here talking. What you will learn here, you can never learn in university. Ihe ga-amụta ebe ị gaghị amụta in university. And you are looking at us with that your eyes, blind eyes. Eh? Anyị gwara gị here in the beginning of Igbo land, no agba Igbo igwe. Go anywhere on earth if you have ever heard that before. No thunder and the light created everything. The light is law. Onwego onye gwara gị about Igbo in your lifetime. If obu no go egwa gị bagwa anyị, come and tell us. Before us, there is no beginning in Igbo. No us, no beginning. Now we tell you that in the beginning was explosion. Now you go to science and see it. Science confirm it. Science a confirm on the science or confirm or nke akwụkwọ nsọ the Bible. Science or confirm ya. Science is no nonsense. Science confirm nke anyị agbara asị egbe igwe. Then confirm it after the more verification, because you must first of all verify, visualize before validate. They validate our own story, not their own. They did not validate their own story, but they validate our own. You see, ezi omume, them validate our own story also, because every leadership in this life is based on ezi omume. That means we are validated as well. Ewego leadership ifuru na-agba amụgha na ezuori. Leader ọbụla na ezuori bụ corrupt leader. We are valid. We have indicated also. Because in leadership, no robbery, no bribery, no fraud, and no hate in every leadership. But this is what you thrive in Nigeria as a leader. Any leader, even a group in Nigeria, all of them criminality. Every leadership in Nigeria, even organization, all of them fraud, lies, deceit, and hate. That is their foundation from A to Z. From A to Z. And this is what the life say. If you want to lead these four things, you must avoid them. You must avoid these four things before you can lead. But that is your foundation. Every human being will leader. If any child does not have these four principles for their heart, obi danger. This thing must replace your heart. If not, that is your heart. Go to any developed nation. You know you can na go to Facebook every day. When nke m fụ yesterday asị na ha na nwanne nye nwoke jere ịṅụ mmanya
enye nwoke pụọ otirie ihe na mmanya bifo enye nwoke a na-apụta mma onye na-ebe ahụ agwa ya na-etikwa ihe na mmanya aṅụrụ ya n'ụdị ihe ị na-afụ ndị aka gị na ha ga-ebi na ihe ị na-afụ na Facebook the whole world nọ there. The whole world is on Facebook looking this thing and the one they see that your brother gara toilet itinyere ihe na mmanya. How many times did you hear that thing happen in the West? And you say ndị ọcha amara ihe, they are stupid, it is your culture this, it is your culture that, the white people culture, no. And you never hear that in the West before. How many people know here 20, 30 years? Ask them if they have ever heard something like that in their lives, ever since you are there in the West. Eh? So see he ga know ritual, ọgwụ, ogbuo, ọta, so see he na your society here. 4 principles, the source of this thing. Ezi omume, ezunori, agbana ama agha, ịfụnanya. Killings will go away. Robbery will go away. Fraud will go away. Poison will go away. Anything evil, because your heart have 4 chambers. Heart have 4 chambers. Replace the 4 chambers with ezi omume, ezunori, agbana ama agha, ịfụnanya. The heart will become pure, and the Holy Spirit will come there to live. Ihe ọjọọ ana. He say goodbye to ihe ọjọọ, bye to evil. If not, nwere ihe unu ga-agwa m ka m believe, because I know the system of life. Ị ga-eme ihe ọjọọ ime n'izu ime n'ọnwa. That is why people will come here. The next thing they will begin to accuse us because of what? I know once they reject ezi omume, don't near me, don't come here. Tikwara ndị so na pụrụ ayo. Si ebe a, get out from here before it's too late. Hijake gotere onwe okwu. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala, stay away from anybody that reject these 4 principles. One is better you die alone. Be yourself. Onye ọbụla jụrụ these 4 principles, stay away from them. Also kwa ya sị na ọ bụ Igbo n'isi, ọ bụ nwanne Igbo, ọ na-ata Igbo, ọ na-eri Igbo. Si ya yes, nsogbu adịghị. Go your own way. That is how fraud start. Amụma ụgha. They will tell you everything, telling you that God justified in heaven. There is a war in heaven. There is fight in heaven. There is this in heaven. So that is just Bible told you this thing, how amụma ụgha came. Before Adam, there was no war. There was no fight in the Garden of Eden. There was no evil. But after Adam, all those things came. That's to show you these things came because of absence of goodness. It's your man. Absence of goodness made those things came, but for you is in heaven. Heaven is a Garden of Eden, not after Garden of Eden. Garden of Eden is in heaven. There was no war there. But after the Garden of Eden, then you hear so many wars in the Bible. That's to show you that what you will counter when you go out of Garden of Eden is war and deceit and criminals. Finish. You go everywhere in Africa, you see war. Everywhere in Africa you see war. Every family you see killing, kidnapping, poisoning. All these things came out of absence of ezi omume, ezunori, agbana ama ụgha, ịfụnanya. And anybody who rejected this thing, no matter who, your father, your mother, don't go with them. Your life is yours. And if you want to be righteous, you must keep the righteous law. If you want to be righteous, Mama, good morning. Mama, good afternoon. Mama, good evening. Step them close. Onwe ndị nọ ebe a since 10 years ha na mma ha afụbe. Since 20 years ha na mma ha afụbe. And then, yes. So you are alone in life. As long as na mmụ na-ekweghị na these 4 principles. Ya nsogbu adịghị, Mama, your life is your life. My life is my life. Don't let your mother convince you to do evil. Don't let her. Because mgbe ị ga-ata afụfụ ya, ọwụ gịnị ya, nyanwa ga-ata nke ngwa ga-ata nke. Onye ọbụla riri amụ ebini ji ibi ụgwọ. O nwerikwa ihe ndị Igbo na-akọ. They are not saying anything. Because Igbo means divine. As long as you get out of Garden of Eden, you will suffer forever and ever. Ọ bụghị na Nigeria, ebe ọsọ gwara gị n'ọdị, this is the whole, this is law of life. Either you are in the right or you are in the left. If you like, people will say that Nigeria is the source of their suffering. Ọ bụrụ eziokwu, your source of suffering is 4 principles you have failed. When we failed these 4 principles, we are not in Nigeria.
when we disown and rejected our own creation, we are not in Nigeria. Oyibo came because ụransi na-ekwu okwu ụransi, this ụransi na-ekwu okwu na-abụ colon ụransi nsị NSI the same thing arụnsị na-ekwu okwu arụnsị wụ ada na akpụ nsị. ịghọtago? ọnwụ na ọkpụsịa nsị o burie to ụransi eburie laba because colon bụ ebe nsị si apụ. ịghọtago? ebe isi anyụpụ nsị, that is the pipe na-ebu nsị. ịghọtago? So simple as that. So ihe ọ sọkwara ụnụ kọọ nwanne, ihe mere ndị ọcha ji wee bịa n'ala gị because the mind, the universe is mind. Whenever you fuck up, universe will go and bring somebody who is loyal to him. Go inside their mind, tell them, go here, do this, do that. Those people who master the law already know it. Whenever the message come, they will complete it because that life says so. The creator have said, finish. And the okwu amen. They will do it because they know. All the whole n'obodo oyibo akpọrọ ya obodo oyibo ha niile macha ihe am na-agwa ụnụ because they know it. This way grow in mind. All the whole leaders in the West, that's why after everything they will do talk, they will not fight. After everything they will not fight. The last fight handled with Hitler and the hyena wakoraka were no idea. All of them come together fight him because he actually is at their obodo. You got that? So all of them may have na agwa. You got that? So mgbe ndị bekee bịara ha bịara because ibu nsị n'ike. You got that? Ibu nsị asị na onye bụ nsị ka ijiji na-eso. You got that? So for to subjugate you to accept law, because if you wepụ ekwensu, you cannot go to God. So ha bịa tinyezie ya ebe ahụ etinye gị na that condition ikpe ekpere igwe nwezi ike isi hai na atagba onwe na afụfụ. Ịchọwazi ebe ị ga-esi wepụta na afụfụ, nwanne onye na-aba gị na afụfụ ọ ga-apụta. Mba na ọnwụ na echepụta ị ga-abago na afụfụ. So ọ kara ụnụ mma na ụnụ si ebe ahụ pụta, si na ebe ahụ pụta nwanne, si na ebe ahụ pụta ụzụpụ na-eji ụzọ adịghị ya. Ịghọtago? Si na ebe ahụ pụta. Mana agwachakwa m ọnụ ihe mma bụ asị m kpọrọ họsụ jee na mmiri, akpọrọ m họsụ jee na mmiri, asị m mee ya fọsụ ka ọ ṅụọ mmiri, agaghị m eme ya by force. Onye ọbụla bụ onye Igbo, there is only one thing: divine rule of creation. Divine rule of creation. Divine rule of creation. If isi na iwe onye Igbo ka m na-ekwu, ọwụ na ibu ha onye Igbo nsogbu adịghị because onye ọbụla nwere ebe akwadobere ya. Ịghọtago? Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe na-akpa ya, mana iji aka gị kpọrọ onye akamụ si iwe onye Igbo ji ọnụ gị ji eri defuo iwe onye Igbo. Unu fụrụ ndị a na-eme freedom ha sị na ha wụ ndị Igbo, so they cannot keep the law. Ha ma ha nọ ihe dị ha n'ime na-eme datin. O nweghị ihe dị n'iro. Ihe ọbụla na-eme eme dị n'ime ka ọ dị. So datin nọ ha n'ime gwara ha nwanne, this side is not yours. Ịghọtago? All datin nọ ha n'ime gwara ha sị ha na iwuru onye Igbo because Igbo is divine and you are not divine, so you can never stay there. That is why they always use abusive words. You got to always killing because that is what they represent. Divine it anaghị eme ihe ọjọọ. So ogo na somebody bịara today say achọ husband na Nigeria, onweghị mgbe ọ ga-anọkọta use violent. Ọ gaghị eme. No matter Job tagidere ahụfụ. Job did not change, but Job at the end of the day, Job become rich man. You got to Job later become rich man. What they said in their Bible. But for you, he say, one day we have tried that piece. We have tried that piece, it did not work. We have tried that piece. Oh, they say they tried piece, it did not work. But Job tried the piece forever, and it later work. So this is how you know onye Igbo. So onye abụghị onye Igbo, oji ime nke ya o mee ya ka onye abụghị onye Igbo. That's all. So they will try to convince you that ihe ọjọọ dị mma, that of chaos come order. Without chaos, chaos ọ dịbụ mma ewee tinye ọda. Chaos ọ na dịbụ mma ewee tinye ọda. Mba, ọwụ na chaos dị mma akaghị etinye ọda. Ọwụ na chaos dị mma akaghị etinye. Ewesị gị na onye iberibe ka eji ere ọgwụ. So ị chọrọ igwe onye iberi ka eweghere ọgwụ. So ị chọrọ igwe onye iberibe ka ewere gịrị ọgwụ. Nwanne
iwu na onye iberibe ọ dịghị mma ka iwu na onye iberibe ka ewedịrị ọgwụ. So Igbo awụghị ndị iberibe. So ọwụ na iwuru onye iberibe ewere gị ere ọgwụ, nsogbu adịghị, mana mara na a ga-eji gị ere ọgwụ. Ndị Igbo kwuru ya ekwu, ihe ọ bụla ndị Igbo kwuru n'okwu otu a ka o si wee dị, because Igbo say something based on observation. That's why you have ịfụnanya, observable truth, whether by perception, whether by visualization, whether by sensation. Observation must pass through, so that before we can classify it as information. Well, that's why anyị nwa ebe a na-ekwu okwu nwanne. Some people ụmụazị nwere ike ịpụtasị na ndị ndozi ọdịnala, ndị mmebi ọdịnala, or they want to convert this, they want to. Nwanne, enwere ihe mmadụ na-akarị akarị. Ndị ndozi ọdịnala si n'eluigwe gbata, so anyị akarịgo iberibe. Enwere ihe a na-akpọ iberibe, anyị akarịgo ya. Ihe abụrụ Igbo meeting. You can stay on Facebook or in America or in Europe doing meeting. This is not Igbo meeting. You have something, a name, not about the people. Is the preservation of an identity, not you. Agwara m last time na mụnwa na onwe m bụ a stakeholder because my father abụ nwa eze ala. So we have stake on Igbo surviving as identity. So not about you, not about what you said. That's why I say here, I anaghị any money for telling you. Mgbe school anyị ga-apụta, the school anyị ga-adị public and also private. Ndị otu anyị we have it free. Ndị abụghị ndị otu anyị 500 euro if you don't want to go. 500 euro if you don't want to go, because the education is superb, first class in history of man for our people. Ndị ọcha ama na ha nwere ya, mana ị ga-eje bụ otu nzuzo ebe a play loyalty before ha nye gị condition. Ha ga-egosi gị but ha ga-enye gị condition odoge n'anya. Ihe ha nye gị for free here, free liberty. You go there, ha nye gị condition. Ha ga-enye gị but with condition. As nkịta asị na ndị nwere ike amaghị anụ ala. Ndị nwere ike amaghị anụ ala. Onye na-amaghị mmadụ na-akpọ ya enyi m. Onye amụma adaghị adị ire na nna ya. Onye amụma anaghị adị ire na nna ya. So only thing that will make our people thrive, onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala 100% is a promise you will be a successful man after if we are done. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala from A to Z will be a successful man when we are done with them. All of them from A to Z, successful person. They happy that now your followers are poor people. You are glad. Yeah, you're giving them food. Christ make all his apostles rich. Ọ kpọtara onye nke Peter, onye ọkụazụ, onye nke all his apostles, all of them are rich. Onweghị any poor man na his apostles. Ndị nke anyị wụ onye ọbụla must be a poor man. What kind of nonsense is that? Here we make rich, we create, because knowledge is the power. Power is wealth. Wealth is rich. So wealth is rich. You are happy to be poor and suffering. Somebody will come, Messiah will come and save you, poor man. How can you be saved if you don't have knowledge? Any blind man is a slave. Imagine. Ignorant was source of your slavery, not Nigeria. Ignorant was source of your slavery. Slavery. That is why they say Egypt is the place where Israel is enslaved. Here is the source of your slavery here. Ana-agwa mmadụ sọrọ ana-akọ nwanne anya eche ịpụ ndụ. There is only one way. There is only one way si apụ ndụ. Ndozi ọdịnala ụzọ ndụ. At one moment become one with the creator. Anyị na-abịa mgbe anyị pụta with this our meditative practice. Anyị akụbebi ntị akwụ. Ọwụ na anyị finish here with our world class education anyị na-ekwu okwu, which is mystery school. Anyị abanye na our own akwụkwọ nsọ anyị ịghọtago. Akwụkwọ nsọ anyị ọkwa school course, ị ga-agụkwa the school. Ịgụsịa the school, ịbazie na at one moment ọ dị ya n'ala. After ka ị finichiri ntọala, ịba na ọ dị ya n'ala.
ị ga-agụkwa the school to understand the art of life. Wụzie martial art of life. You must ihe na-akpọ the martial art of life. You master the life you live. Mental, strong, powerful. Ị na-agba bọọlụ, ịbụrụ professional. Ị na-azụ ahịa. Ihe ọ bụla ị na-eme, as long as your mind i develop gị to standard, i bụrụ master of that thing. Ị na-arụ ọrụ, a na-ekwere gị oyoyo. Ị na-agba bọọlụ, a na-ekwere ihe ọ bụla ị na-eme, a na-ekwere gị oyoyo. Nwanne, don't ask us why we have not, because anyị would giver. We brought it and transform it to give you a voice and a. If I want to go and do it, what about you? Ke ihe ga-eme mmezi una eme gịnị? If I go to do it, what about you? Iche na Christ amaghị ihe wee kụzibere ndị Peter na Paul. If ọ bụ na Christ ga-emeri onwe ya nkọ, ọ bụ na Muhammad ga-emeri onwe ya nkọ, ọ bụ na Yeshua ga-emeri onwe ya nkọ, life don't work that way. You got that? I had anya ukwu. That's to show you that God give up. What say Jesus Christ nwụrụ n'elu obe, give up his life. Yes. So we are giving because blessing will be to a giver than to receiver. So ihe anyị na-enye bụ nwanne, otu a ka ụwa si eme. Otu a ka ụwa si eme. Ụwa na-achọ ndị ọma. I were ihe ọma bịa, nwanne, ụwa ga-akwụ ụgwọ. Ịnụ ozi ọma nke anụ anyị na-ezikwere, there is something in return. Ihe anyị kwuru na return wụ amamihe, profession, amamihe, profession, amamihe, profession. Ị ga-adị success na ndụ gị. You will be a successful human being na ndụ gị. Because ọ dịghị easy for you to accept goodness adịghị easy. Don't think na goodness. Ọ na goodness dị easy. Ị karị na-afụ ihe ọjọọ n'ụwa. Ịghọtago? Mmadụ na-eme ihe ọma sef, ndị mmadụ na-afụ ya strength. Ịmaghị? Ndị mmadụ na-afụ ya strength ma ị na-eme ihe ọma. So for them, ihe ọma is not worth it. That's why o ji onye ama ha na-ego asị na ọgwụ ego na enwere ihe onye a na-eme. O nwere ihe onye a na-eme because people don't believe that na onye na-eme ihe ọma ga-enwe ego dị successful. Mba, they don't believe. I believe na onye a nwere enwe ike na-enwe ihe na-enye ya ego. You got to go. So human being is possessed by evil in the mind. That's why we say na onye ọbụla dị ndụ ga-eme baptizim. Ọ ga-eme baptizim because ọ bụ nje kere ụwa. Ọ bụrụ na ị bụ nje, the whole mbụ bigi dị njọ. Baptize wee ezi omume, ezu n'ori, agba na ama oge ịfụnanya. That is baptist. To baptize, ezi omume, ezu n'ori, agba na ama oge ịfụnanya. Period. Ọtụkwa gị na-awụzi mmiri n'isi gị nke ị na-awụ nonsense. Ihe anyị na-awụ nonsense. Ọsọ ihe anyị na-agwa gị na period. Ọwụ na ịbụ ihe imeghe ihe, nwanne ị na-egbu onwe gị oge. Enwe ihe dịka ime ihe ụwa wee ezi omume, ezu n'ori, agba na ama oge ịfụnanya. Enwe ezi ihe ọzọ. Ọ bụ na ime destiny nwanne, ịfụba n'ezi omume na ịfụba n'ụwa na onye kere ụwa na onwe ya anya, gịnị ya na-afọ ịfụnanya? Ọlọvụọ gị. Ịghọtago? Nwanne, ọlọvụọ gị ịfụnanya, ọ na-eme ị na-afụ. Nwanne, ọ na-eme ị na-afụ. Ịghọtara? Bụ nke ọ na-asị ọ na-eme, gịnị na-eme? Iberibe na-eme. Nwanne, ọ na-eme, nwanne ọ gịnị na-eme? Iberibe. Ifu ị na-afụ ndị bekee ha na-eme, ndị China, ọ na-agụ gị agụ, you want to be like them. Agụ nwata ihe eji abụ ọgaranya. Ọ sị ka ịra ka ịra. Anyị gwa gị ihe eji abụ ọgaranya, isi ka iri ka ịra. Ihe na-eme ndị Igbo, ndị bekee ji emebe ọfụma bụ ezi omume, ezu n'ori, agba na ama oge ịfụnanya. Ị na-aga n'ala bekee hie, pọsụ gị dapụ, akpọ ọha gị nye gị pọsụ gị. Na be anyị pọsụ gị dapụ, ikpe ekpere ka onye ha, ibi na ọmaghị aka akpa sef. Kịrị pọsụ gị dapụ, ọmaghị aka akpa. You see the changes. Ịtụọrọ nwa, ịbịa hie na nwa gị pere mpe, ti atụọ asị. Ọ sị gị papa, isi gịnị? Kwa iji atụ asị. Na be anyị obere nwa dị 5 years atụọ na asị. Obere nwa dị 5 years atụ. Mma ya na-atụ ya si ya na m anọghị ya, si na m anọghị ya. Mmadụ bịa be ha, ọ sị ya gwa ya na m anọghị. So ọ bụrụ na ị na-agwa obere nwa na-atụrụ obere nwa sị ọta tụọ asị na ịnọghị ya by that age, ị na-akụziri ya ka esi atụ asị na n'ala bekee ọnọdụ ya, ọ sị ya na ọnọ ya. Ọ bụ ya sị mmadụ si ya bịa gwa ya na m, ọ sị ya maka gịnị? Ọ sị maka gịnị? Why ji ekwu like that? Why ga-eji asị anyị nọ ya? Ọ fonu gị ring ya sef, isi dị naghị ebu fonu, ọ sị gị why ga ịchọghị ibu the phone. You got to go. So if na they are plain and simple.
a sị na onye na-enweghị hope enwere ihe ọ na-akwafu. Nke anyị ihe anyị bụ n'obi nwanne ndị be anyị since m bara this purity ka nji mara na human being they are very dead. Devil enweghị hope. Devil enweghị ihe ọ mere achọ ya n'eluigwe. Since I entered this transformation of life ka mma na human being devil ka ya mma. Devil ka human being mma. Ị ga-agọsị mmadụ okwu ọ sị gị n'eziokwu ka i kwuru mana ịgwasị ya mmadụ okwu ọ sị gị n'eziokwu mana next thing ọ sị gị ọkụbara gị na-abụ ka moto. Onye n'obodo obodo oyibo 30 years ka ntị ya nwanne ka ekwe nwaanyị na ezi omume na-agba na ntị ọ sị mgbe ihe na-ekwu bụ eziokwu nwanne bọtụ nwaanyị kwa ndị Fulani ji egbu anyị si ya bọtụ Fulani ọ sị gị mere ezi omume ọ sị gị zuo ori ọ sị gị agba na ama ụka ọ sị m ma Naijiria ji anyị na ka ihe a nwere imewute ezi omume ezinori agba na ama ụgha ịfụ na anya gwaganụ m biko ụmụ Igbo gwanụnụ m this guy na-agwa ya agbata ezi omume ọ sị m na ndị Fulani and this guy amagha m last time o jere Nigeria so ka i wee fụ they always try to dodge just to justify inside their heart. They got to justify that thing inside their heart. You got to go in na-agba ya okwu ọ hapụ ihe ị gwara ya na-agba gị ihe ọzọ. Very trickish, very dangerous snake, very dangerous snake. And after you will go and found Igbo meeting based on these people, you will find a union for them. The problem abụghị about you want to be in Nigeria, you don't want to be in Nigeria. That is not the case. Our message is different. Our message is for you. We are trying to save your soul. If you want to be in Nigeria or not, that is not my case. It's not my problem. If you want to be in Nigeria, you can be. If you don't want to be, you cannot be. That is not my case. My case is trying to save your soul. You can tell Nigeria you don't want to be. If you have your way of going out of Nigeria, it's your problem. You do it. But what I said, there is something we call morality. There is something we call value. Life itself have a value system. You have a value system. That's what I'm telling you. If you go against those values, your life will be destroyed. And you will accuse Nigeria of destroying your life. It's because you did not follow the life way. So our natural people from Nigeria, first of all, kedu the mind, kedu the desire that drive that separation of evil desire or good desire. If you have something to offer ndị Igbo, you say Nigeria is holding you back. I want to see that thing. You got to go. I want to see what you are proposing. It cannot just come and tell people you want to go Nigeria is drawing you back. But all of things you have in Lagos, you have in Abuja, you have in Europe, you don't have anything in Igbo land. Based on your own properties, also you come build hotels, you build a house in the village, you happy I hear that you happy now. And you come and tell me that Nigeria, this, that, they want to leave Nigeria. So that because that is why it's very difficult for you surviving. That is why you have been strangulated. Or because of your desire to a new nation, is because of the heart desire, the heart desire, not the mind desire. If you have a desire of salvaging your people suffering, it's wisdom. We understand, we see you, we know. Overall heart desire of hatred, no. Heart desire of hatred cannot give you anything. You cannot have anything. You can't. So that is what people don't understand. If you have a good desire, your wish will be complete. I tell you. Over about it, pastors have been praying and they are lying. Fathers have been praying and they are lying. Priests have been praying and they are lying. So not everybody who come and pray and you say because they pray and this is true. No. The priest, pastors, they do it every day. They pray. At the end of the day, they say offering.
So ị ga-ekpekarị ha na ekpere. You cannot win pastor by praying. You see, so it's not about praying, it's about justification. It's about justification. Justify yourself. Equity and justice. You got to equity and justice. Life gives you food. Life gives you everything. You got that? So if life gives you all this, then give life away for you to survive. So why did you, based on your heart, that somebody is taking away or something, you don't know how it works, you don't know how crude oil look like, you don't know how gold look like, you don't know how mineral look like, but you accuse Nigeria that they are taking this from you, they don't give you anything. That is what you said. So if you want to live, you are leaving Nigeria so that they will suffer. You want to take away your property so that they will suffer. You see, the judgment you bring, and life will not give you anything with that judgment. So if you say you want to leave Nigeria, in this case, not you are just having problem. You having grudge. Your grudge is disturbing you because you have grudges. You are not fighting for anything. You have grudge. So when you have grudge, you don't know how to express your emotion. You have accumulated emotion. You don't know how to express them. You become aggressive and madness and this and that. That's all. And you will say, freedom. This is name. You are fighting for freedom, and people will begin to sympathize with you. And you have grudge because in your mouth is grudge. Practically, you are not doing anything about the freedom. You gotta go. Practically, you are not doing anything because freedom comes only from knowledge. You can only free your mind from knowledge, not from... You cannot tell a child was born ignorance. So every child was born ignorance. Every child. They are slavery. Every child was born slave. But this child was nurtured and grow based on knowledge. You don't tell a child, come, I will free you. Come, let me free you. Let me make you a man. You cannot make child a man. You cannot free a child. You can only educate a child, nurture the child. Education, may this, or grow, he will become a wise man, knowledgeable person, and become a free man by nature. Can't tell the child because just like that. Somebody, a grown-up, say, I'm a slave. You gotta go, he's a slave, he's grown up. Yes. So what he might be slave, ignorance, yes. But what this person need is nurture, information, to be free. Not to just not as how can I free you? Even if I take you to America, you are still in America fighting for the same thing. So when are you going to be free? You are in Europe, you are fighting for that to show you that knowledge is power, knowledge is freedom. If you don't have knowledge, if you like go to Australia, you will still fighting for freedom. Most of people fighting for freedom today, they are in Europe, they are not in Africa. Most of people fighting for freedom today, they are in Europe, not in Africa. So, if that is the case, Europe is a free land. Why are they still fighting for the freedom where they come to Europe? Because knowledge is power. Knowledge is freedom. They don't have knowledge. So, once they don't have knowledge, most of them have never been to Nigeria for past 30 years, past 40 years. So what are they talking about? Which freedom? And if they cannot even go to Nigeria, when you get it, because most of them are afraid to go to their village. Not to go to Nigeria. They can go to Abuja, they can go to Lagos. They can't even go to their village because they're afraid. Maybe they will kill them or they will kidnap them. So the case is about village case, not Nigeria case. But simple because they are blind. Common sense is not working. So that's why they are doing those things they are doing. Just they want to channel their energy to somewhere. Because suppressed emotion will always find its way. Owo na mmiri iwahara mmiri gota. Mmiri ha togide jake waro nwe gota. Gota. Owo na iwahara mmiri gota, mmiri ha to ojake waro nwe gota. That is what happened. They have a suppressed emotion, which is education. Through knowledge, you will free your emotion. Through knowledge. You can only free emotion through knowledge, not the madness. Emotions are free through knowledge, not through reactions or reaction. No, proactive. You free emotion under proactive. Period.
So all this one we are just doing today is just misbehaving. It's called misbehave. This simple misbehave, because nothing will ever come out of it. Because you have so nothing to offer, and you will offer nothing. You have nothing to offer, you will offer nothing. You are fighting somebody. That's all. You are fighting with somebody. Fighting with somebody is nothing. After the fight, maybe one day you will say fight is over. And then, what next? After the fight is over. What next? Nothing next. So, our people should just grow up. Let them grow up and become a man. Confront let them stop fearing the future. Let them look at the face, look the mirror in the face, and confront, take the bull by the horn. You go to Europe, you subjugate their system. You go to America, you subjugate to their system. And you come to Africa, you say you want to create a system. Which system? Can you give what you don't have? Which system you have to create? Anyị na ebe a na-ekwu maka ntọala Igbo. It's a system. Ordinary Igbo is a system. So what are you talking about? Ka ihe na-ekwu maka ya, you want to fight Nigeria. Nigeria what? Nigeria is a system. You want to fight a system. If you want to have system, go and put it down. If you have system, you live into your system. Onye nwere ụlọ, go inside your house and live if you have one. If you don't have house, you sleep outside. Rain will fall you on top. Sun will beat you. Mosquito will bite you. Cockroach will bite you. Rat will bite you. That is what is happening to you. Because you don't have house where to sleep. You are just vagabonds. N'Europe, vagabonds. Because you wonder about if you have a house, you build your house and live inside the house. But because you don't understand life, everything for you makes sense. Even nonsense will make sense to you. If we see our people where they aggressively talking how they will destroy, they will do this, they will do that. This man how many people have slept without waking up? You will do this, you will do that, you will do in a system. System, you don't know who founded them. And you are just a one-man country. Somebody's country. You don't even know who owns the country you are talking about from. If they want that night, that same moment, 1 minute after, they will take you away. Then you will miss forever. 1 minute, you will miss forever. If they want, because always, because all the whole telephone with GP. They send the satellite to space. Hang a satellite in space. You don't even know satellite. Never see satellite in your life. You never see satellite in your life. Hang with a satellite in space. You can never speak in telephone for your life if not them. For your life, you can't hear telephone. You can never watch television in your life if not them. You can never watch computer in your life if not them. And you challenge them. So you are, because he didn't agree her, but the code or the code was or the code they go. Or the code was or the code they go. Because only when no begin with you, somebody will not tell you this thing. Because once they say it, yes, number one, is your mother. Number two, is no again. Number three, abana moga again. Number four, if unanya again. That means what he get what of that. What he get what. So if you want to help Africa, the Nigerian set a system. Then you help them, help Nigerians, help African, help black people, help everybody that is in need. Don't come to divide what you did not create. Life is here before you come. Don't divide people. You have dividing family. You have destroyed so many families. But you say your life will be good. You have destroyed so many families. The same thing. Agwo cause
the enemy between Adam and the creator, enemy between Eve and the creator. That snake caused, and the snake was punished. You will crawl forever and ever. You will not have hand to walk. You will crawl forever and ever. So the problem is not by you misbehaving or misleading people and lying to them. The consequence of it, your 7th generation will crawl like snake. Your 7th generation will crawl. Don't do anything you will do that will overcome to your future. Don't do it. But you guys know Nigeria, no. Goodness is goodness. Nobody is telling you not to challenge Nigeria or not. What I'm saying is your heart desire. Your heart desire. What is your heart? What can he be? What am I hearing? What can he be? They hate us. They want to Islamize us. Or he want to offer us? Okay, what do you want to offer black people on earth? What do you want to offer Africa? You want to free them from who? You are in Europe, Oyibo land, and you want to free Africa from Oyibo hand. How can you do that? You are in Western country and you say you want to free Africa from Western country. How? Every African government borrow money from West. All of them. So where are you going to borrow your own money when you free them from the West? Are you going to print money? You can print ego. Ụmụaka enyi Jesus enyi ụmụaka enyi Jesus. Onye forever one. Somebody will come and tell you that he want to free you from Oyibo, and he is Oyibo. So every financial system on this earth na Gabriel na West, all of them. So now when you free them from Oyibo, where are you going to take money from? Are you going to print your money? Nwanne Abuchi, and they will say they will do it. Heme will be here now. They say they will do it. Heme will here now. Mgbe Zimbabwe chụpụrụ ndị ọcha na-akọ ugbo. A na-agba Zimbabwe ihe na ọhụụ taa ka esi eme. Mugabe asị gịnị? We will do it. We will do it. O jisi Mugabe ji ndị Zimbabwe nọ na Canada wee nwere hope. Ndị Zimbabwe na Canada ya ba. If you finish, we will come back home and do it. We are working here in Germany and in Canada. We are engineers. Oluzeka Mugabe chụpụsịrị those farmers. Akpọ those men, Zimbabwean men in Canada. Those people are Chinese Canadians. Helu ebe Mugabe si ha ngwara ego one ka a ga-eti na investment ọjụọ ndị Chinese Canadians. Si ha ego one ka a ga-eji eme. Mugabe si what? So achụpụrụ m ndị erere m nke goro enwe. Achụpụrụ m ndị ọcha na-ama ebe a na-eme diamond. Ije kpọtara m ndị chinko. So ndị chinko ka ha jeje kpọta ndị Canada nwa na-aba mba. Ndị si Mugabe ya chụọ ndị ọcha, ndị chụọ ndị Beliza. Mugabe achụọ ndị Beliza. Nwanne, the only 1 month the whole shop na Zimbabwe dry up, no food. No food. Even Zimbabwe money 1,000 naira ị ga-ejizi baro wee buru ya. Iwetazie 100 naira, iweta 5,000 naira, oju 1 Mitsubishi moto. 1 Mitsubishi eju 1,000 naira alone. So these things, that's why, because Mugabe nọ ndị ọcha nso. Ochema that in Norugo he have arrived. Emega arrive. So unfortunately, he it happened korokoro for him. His money under 1 month had devalued. Odoya na dete gaha was not even his own country money. No nde beke with that money and only in Zimbabwe.
The same thing happened to you in 67. Can you hear your money to pounds? None of you can. You are in a fight British. Man, your money will pounds. In a fight, but your money was pounds. Can they were pounds? Who can they were pounds? Which country owns pounds? You said no. You in a fight Belisa, but your money was pounds. Pounds of Basusibo. Oh, British pounds. That means ọkwa ha nwe the same ego ị na-ati na-egbu onwe gị ị na-egbu onwe gị ị na-egbu onwe but all the same ego bịkwa ego ha bụkwa ego ha bụkwa ego ha because the value of those you don't know what is currency. Currency means something is current, is light. You don't have light and you want to have money. How can you give what you don't have? Mmadụ anaghị enye ihe ọ na-enweghị. Ịghọtago? JJ Nene or the whole African country who tried that nonsense. Check them. Who tried the nonsense. Go and see the Rwanda today. Rwanda have made peace with the West. Go and see Rwanda. Some people no hey, he's romancing the West. He's romancing the West. He want to enslave his people again. They are the enemy of progress. Enemy of progress. They see the progress this man is making and they will condescend in America. You will see them. Any black man may have a good thing in America. You will see them. He's romancing the white. He's romancing the white because he's doing well. That is why always if you don't have the desire of the heart is ugly, you will see them always using the same word. Nwa bekee, nwa bekee, nwa bekee, nwa bekee, nwa bekee. Hand him off my nwa bekee is slaving them, subjugating them. Never more of mouth. You have money. Without nwa bekee, where is your money? Nage nwere ego. Our ancestors had money. Can you hear what happened to their money? Do you know what their money called? Do you know the value of their money? You don't know. And now you are blaming Nwabeke for your own loopholes. For your own ignorance. You are blaming people the same way you blame Nigeria, the same way you blame Nwabeke, the same way you blame everybody. Simple because you have chosen to be evil in life, evil in nature. Just because you have decided to be evil by nature. Everybody now becomes your enemy. One you don't have love and you can never have love. Nobody will love you because you have no love. Nobody will ever love you in this planet Earth because you have sowed the seed of discord. Nobody will love you. Nobody. Not from the east, not from the west, not from the south, not from the north. Nobody will ever love you. And the voice anaghị eme ọhịa. Ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ofu onye anaghị esiri ọha nri. If the whole world despise you, you are not going to come out of yours. You gaghị eme nwunye. If the whole world despise you, you can't move an inch. You can't move an inch. Because you have chosen. Change your way. You still have time. You still have time. After rain comes sunshine. If you follow this way, the eyes of the God is the eye of human. They will change their ways with you. You gotta go. How they change the way they sees you? For the moment, if you chose that way, Igbo remains Igbo. You also call that place with Igbo. They know what is Igbo more than you. If you like add Igbo in what you're doing, they know that Igbo is divine. There is no how you will do this and be Igbo. They know his identity. And you have chosen your identity. So if your identity is what you call it, that means it's not Igbo. But because you don't have sense, you don't know what's identity. You cannot identify yourself with Okeke at the same time I say I'm Okeke. It doesn't make sense. You cannot say I am Okeke at the same time I say I am Okeke from Okeke. No. Either you are Okeke or you are Okafor. Okay? Either, because sometimes you want to do something inside your heart, you are deceiving yourself. Somebody say I am Okeke. He come to public and say Okeke from Okafor. No.
either you are Okeke or you are Okafọ, period. So Igbo bụ Igbo, anyị na-ekwu Igbo bụ Igbo, anyị na-asị Igbo bụ nke nwa mba. Igbo bụ Igbo, period. Igbo remains Igbo. Igbo remains the divine. Whatever you want to do, you can do, but Igbo live alone. Igbo is not a language. Igbo nwere our own language. Our own language wee baa uru. Ihe anyị na-asụ wee baa uru. So Igbo is not your language. Go and look for a language if you want. If you want language, you go and look for one. Igbo bụ Igbo, and our language is ịba uru. Anyị bụ ndị Igbo, anyị na-asụ ịba uru. So enwere ịchọkwa new identity. You can create new identity, then you create new language, create new tradition, create new religion. Now you go and borrow religion, borrow language, borrow land, borrow education, and you say you want to be free. How can you do that? How? Everything you have you borrow, and you say you want to free people. Your religion is borrowed, you want to free people. Your education is borrowed, you want to free people. Your tradition is borrowed, you want to free people. Your culture is borrowed, you want to free people. How can you have everything borrowed and you want to free people? You are not free, and you want to free people. Onye isi onedu onye isi? No. Anyị iwu ndị Igbo, tradition anyị iwu ntọala. Anyị iwu ndị Igbo, religion anyị iwu ọdịnala. Anyị iwu ndị Igbo, culture anyị iwu omenala. Ifuru ya? Anyị iwu ndị Igbo, education anyị iwu ntakara. Kedu ihe ibe ka ịbụ, kedu ihe iji? Where are you coming from? Who are you? And what did you have? You see, when I tell you that iwu mkpụrụ amụ gị ịdara ibi, iriri amụ ebili ịdara ibi. Mana a na-agwọ gị ibi, afọ a na-eto gị. Onye a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ, ọkwa akọ na uche ka ọ na-enweghị. Onye a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ, ọ bụkwa akọ na uche ka ọ na-enweghị. Ụmụ ibe, aga m eje ka m jezuo ike na matara ego. So ozi ndị na-afụhụ, ndị na-afụhụ anyị live can watch it later. So nke ahụ bụ nsogbu. Sị na atụọrọ ọmara atụrụ ofe ka ofenye isi n'ọhịa. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si n'enye igwe gbadata. Unu gwa bụ ndị ụwa. You are people of world. You are mortal men. You mortal men. We are not mortals. We are immortals. Anyị emega anyị immortal. Ụmụaka. We are immortal. We live in eternity. You got to go. All out of sympathy of man, we are here speaking. Not because of you. If not because of Ndenkete, we will not be here. Mark, go and see what I wrote in 2019. 13th October 2019. You go and see it. That our people will run inside the bush. That they will go inside the bush and live. Ndị Igbo si agba ka ọ ka heri udele achọwa ajọ ọhịa. Agba ka ọ ka heri udele achọwa ajọ ọhịa. Ọkwa na ajọ ọhịa ka ha na-achọba heri udele. Nwanne, anyị nwa the immortal being. We live in eternity. Eternity upon eternity. Our world will never change. Will never change. Forever and ever your children will listen to them because they are holy and divine. Ihe agbanaka ejighị enyele. Ihe agbanaka ejighị enyele. Go to 2013 October, I said it. That what is coming after us, none of you can handle it. And even people with fear of speaking for being killed. For being killed. Today, nko. Ikwu ebe gị isi straight, debe isi na table. Ikwu ebe gị isi, debe isi na table. But these our children, they are the same people, but they were not rude like this then. But I warned you, if you continue this way, they will be rude. And they will go out of control. What happened? Suppress emotion always end up like this. If you suppress emotion, you will have this. I tell our people, they did not listen. But it's not yet late. It's be too late. You can still rescue some, not all. They go above rescue. Cancer na ha agwozi agwo. Asana cancer nka na ha agwozi agwo. Ịgotago. Onwere cancer nke ga-eme nwete eli. Egwu ya.
so o nwere cancer nke anaghị agwọzi. So o nwegoro ndị dị condemned already, you cannot rescue them. You got nothing. But when aka ya agwụ, so all those people aka ya agwụ, better we cure them before it's too late. Before it's too late. Ihe anyị na-ewetara ụnụ ebe ahụ from A to Z from ntọala. Enweghị ihe anyị na-ewetara ụnụ ebe outside ntọala, all from ime akwụkwọ anyị ntọala ka anyị si ewepụta ya. Dịka ihe anyị si wee kwuo tata, ihe anyị kwuru maka ya tata ama igwe. Because everybody nwere choice. Enyere ha choice in the Garden of Eden. Ama igwe, Garden of Eden. Enyere ha choices to make. Enyere ha Adam choice of ezi omume. But Adam choose onye na-aka azụ. So onye ọbụla n'ime anyị ebe a bụ Adam. Onye ọbụla n'ime anyị ebe a bụ Eve. Onye ọbụla n'ime anyị ebe a bụ agwọ. Mana ichuzuzie ezi omume, ị gbadara ihe ọjọọ. Ichuzu ezu n'ori, ị gaghị abụ Eve. Ichuzu ezi omume, ị gaghị abụ Adam. Ichuzu ezu n'ori, ị gaghị abụ Eve. Ichuzu agba na ama ụgha, ị gaghị abụ agwọ. Ichuzu ịfụnanya, ị gaghị abụ Ken. So if you go and do those things, then you become ndị bekee. Ọkwa na ichuzu the other side, you become us, ndị Igbo. For you to be onye Igbo, ị gaghị abata nwunye na mba, wataghị ya n'anya, ekwuteghị n'okwu. It's within the mind. Look within yourself. Look within yourself. Look within yourself. It's within. The Savior is within. The salvation is within. Eke bụ life of Amadioha. Orie bụ the death of Amadioha, because you killed the creator inside you. You put the creator inside concealment. Afọ bụ the resurrection of Amadioha. Then Nkwo bụ the ascension of Amadioha. You are the living Amadioha. Ọwụngụnwa bụ Amadioha na-afụ anya. Ka ọ dị n'ime, ka ọ dị n'ihu. Mana ọ bụrụ na if you apply that laws, you become him, become one. A na-akpọ ọdịnala at one moment. But ọ bụrụ na ime ha apply the law, you are on the other side and you are on your own. You will not have any protection spiritually. You will possess by under amụma. Itinye antivirus. Antivirus bụ amụ igwe nke anyị na-ekwu. Then amụma ụgha agaghị ejide nwere. Mana ọ bụrụ na enweghị antivirus like computer, ndị enemy will hack, ha ga-hack computer gị. Put information gị pịasara gị ya. That is what we call possess, mind possession. Ndị ga-eme gị possess, ịghọtago ibe a na-akọ. Every word ụwa, okwu ka eji eke ụwa. Ikwu ọbụla ị nụrụ na ntị, ọ bụrụ na ị nwere antivirus, your spirit will be protected. So those okwu agaghị penetrate your inner subconscious mind to go and cause havoc in your mind. So ọ bụrụ na itinye ha antivirus, I'm telling you this thing, ọ bụrụ joke. If you don't put antivirus, ezi omume ama igwe, ezi omume ezuru ya gbara, you will eat poison. Eziokwu na agwa gị, this poison ọ na-abịa under possess, mind possession. Or possess your mind, because okwu ha dị ka agwọ tụrụ gị atụ. Iri ha anya ọba na subconscious, even na na subconscious mind gị, because you have power to control subconscious mind. But na this is ordinary Igbo. When we come to education of ordinary Igbo, then I go see about 4 levels of consciousness, which is pre-consciousness, you got to go followed by subconscious mind, with other 2 again. So all ebe aha ka you need recover up. Ebe enwe loopholes ka na-agba gị ha. Before the conscious mind, before the conscious mind, pre-conscious mind. So all those places you got all they cover ya up, then I don't more will possess your mind. You become an evil person unwillingly, because it's a subconscious mind. You got to go. Otu aha computer si arụ ọrụ ka mmadụ si arụ ọrụ. The computer na antivirus to avoid infiltration of external influences. The mind must do so. If not, ihe na-eme na Igbo today shows you that they don't have antivirus. Ha ga na Facebook, ihe ọbụla afọ na na-eri fọm fọjụ akpa tonto na atụkọ ihe ọbụla afọ orie, ihe ọbụla afọ orie, ihe ọbụla afọ orie, simple because onweghị antivirus. Yeah, common sense, but simple because enweghị antivirus, for you all the difficult. You cannot absorb a good information. It's in the city.
you only absorb full information. Mmadụ ga-asị gị a ga-egbu a ga-ata ime ya absorb nwanne ihe isi adọrọ gị mma. You cannot tell me that. You ka ihe ị chọrọ ime na onwe isi ị ga-egbu ị ga-ata. For me, you are insane. You are insane. African people think always the fight has never solved the problem. You want somebody to come and say and settle the fight because you are fighting. African man think that for us to be settled we must fight. That is their mentality. Common sense is not common. They are insane. That is why they don't have anything, because insane man don't have anything. Onye ara na-ebugosi ibu but onwere ihe obu. Onye ara always obu ngwongwo. Onye ara ifuru onye ara mgbe ọbụla ọ na-achọ na-ebu, mgbe ọbụla ifuru onye ara ọ na-emepe dustbin. Ebe ọbụla ifuru onye ara ọ na-emepe dustbin everywhere. Ọ na-achọ gịnị ka ọ na-achọ? Iju onye ka ihe ọ na-achọ maka. Jugodi that man, what are you looking for? He cannot tell you, but he always searching. Ọ na-achọ Facebook, ọ na-achọ na YouTube, ọ na-achọ na Google. Ka ihe na-achọ, he don't even know what he is looking for. So what? Anyị na-ebe na ya onye ọbụla bụ ndozi ọdịnala nwanne kwugo oyo don't mind them. Our work, we have come to stay. We have come to return no more. Igbo abịago. Igbo has come back. But they want to throw our identity, man. Kelesi anyị ọgwụ na-enwere isi. Kelesi anyị something that you cannot defend. Go and ask them. What is what you are projecting? They cannot even tell themselves the meaning of what they are saying. They can't. Igbo mma, Igbo nke mma. The divine will of creator. Only one thing I know to be divine, you want to take it away from me and give me what I don't know the meaning. Give me what I don't know the meaning. No language. If I tell you which language are you going to speak, you tell me it's Igbo. But you don't want to be Igbo. Igbo is not a language. Igbo is identity. Ebauru is a language. Confused man, confused people. Stop being confused. So stop being confused. You cannot be ignorant and be intelligent at the same time. A child was born ignorant. If you are ignorant, it's no problem. Only what you need is education. Period. All this identity crisis and this crisis and this crisis, it doesn't mean anything. Only what you need in your life to be success is education. Ndị Igbo ntakara. Ntakara. Egosia ntakara nwanne ikobezie ezi oyoyo. Unu na-eme ego aro. Anyị ga-aga agụ aro. A na-agụ na February, a na-agụ na March. Nonsensical nonsense. Nonsensical nonsenses. Na-agụ aro. Gị ma na ego aro ụlọ. Ema na ụlọ. You don't know. Nonsensical nonsense. So ị na-agụzi aro ịma ha n'ụlọ kemgbe ị na-ejizi n'isi western ka ha na-akpa western calendar wee na-measure life. Ịma ha na western world abụghị the same thing with eastern world. Ịma gị na western world but it's different na their weather 4 o'clock na change go, and they want to use where 7 o'clock chefogo na where 4 o'clock change go to measure calendar. Ebe anụnwa oyi na-atụ Africa heat na-eme, and you want to count to calendar based on this. There is difference between event. Ihe na-ekwu maka event means law. That's why they do it in a specific period. Event means law. Na-akpa calendar. Calendar of time. When you reach a clock na calendar. Calendar means time. That is clock. No, but for you it's September. It's March. It's February. Because you want to do what you don't know, my people. It's not easy. Life is not easy to understand. Understand. To understand. Understand. To understand. Ịghọta ndị Igbo si ọghọta mkpụrụ ya ọcha iwe ghọta. Anyị na-aracha ụdara ma ọcha. Ọwụhụ fọta bute
ma ọ chara achagbute ma ọ chaghị achagbute. Ndị Igbo anaghị egbu onu unere na-akaghị aka. Ọ unere ka wee chapụta wee gbuo ya. Isi ọcha achagbute ọ chaghị achagbute, nwanne lekwa ihe ị ga-eri. Ị ga-eritekwa ihe ga-egbu gị. Ịghọtago? Ị ga-erite ihe ga-egbu gị. Ana m agwara ndebe anyị aka ka m na-adọ ha na ntị. Ọkwa obi ebere. Ụwa bụ nke onye. Ụwa bụ ihe efu, ihe tọgbọrọ na nkịtị. Ma ọ tụkwasị mụọ gị 100 years time to come, ụwa still remain ihe efu. Nwebeghị ndị we amụbeghị amụ. The beautiful ones are not yet born. The beautiful ones are not yet born. Ndị Igbo si mgbe onye yitete ụra bụ ụtụtụ ya. Anyị chọkwa, we can still. Anyị nwere ike inwe obodo. Ọ bụrụ na anyị chọọ, if we want, if that is what our mind desire. Our mind bụ Amadioha. If that is the wish of Amadioha, anyị soro ụzọ ya, we will get there, because ọ dere ya n'akwụkwọ. N'isi mbụ ịgụ arọ ọnwa mbụ, ya bụ isi mbụ, edere ya n'akwụkwọ. Ọnwa abụọ amaokwu. Ọnwa abụọ amaokwu. Then ọnwa Ifeke bụ ikpeazụ, a ga-ekpe gị ikpeazụ. Isi mbụ amaokwu mbụ wee ruo n'ikpeazụ. Kwa ndị nwe agụ na egwu na mbụ Chineke kere n'igwe na chi and eke divided, not created. Chineke bụ ihe divided because ebe ahụ ka chi biri ihe gbadorie. Na mbụ Chineke kere n'igwe n'ala. Na mbụ Chineke kere n'igwe n'ala. Ụwa wee bụrụ ife tọgbọrọ n'efu, because mgbe ahụ o krietiri chi bụ ọkụ. Mgbe ahụ o wepụrụ ọkụ anyụọ, ụwa wee bụrụ ife tọgbọrọ n'efu, ife tọgbọrọ na nkịtị. Edere ya n'akwụkwọ nsọ nke mmụọ ozi. Ọ bụrụ Moses, nke mmụọ ozi nke dị n'akwụkwọ. Isi mbụ amaokwu mbụ wee ruo n'ikpeazụ. Ịtọ ikpeazụ bụ ịtọ. Nwanne a ga-ekpe gị ikpe. Ị tara mkpụrụ, ị tara akara, ma ị ṅụrụ aka ma ị ga-akwụ ụmụ ụgwọ ya. Ave 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 Maria bụ ala. Ave Maria ala na-eche gị. Tolitebe ndị arụ, ala tolitebe ndị arụ, ma ndị na-eme njọ. Ị ga-agafe ebe. You must cross ala. Ị gaghị agafe nwa na ọ ga-ejide gị. Ala ga-ejide gị. Iru ha na ojide gị, jipịa gị mmiri. Ị na-eti slave me o, they are slaving me o. Ọ ala ji gị na nwanne kwụọ n'ụgwọ iji gị nwere onwe gị. Kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Ụgwọ isi nwaanyị na ala bụ nwaanyị. Kwụọ ụgwọ isi nwaanyị gị na nwanne kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Isi mba, isi gaghị akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Kpọrọ nwaanyị lawa. Nwanne ekwubeghị ụgwọ isi nwaanyị, kpọrọ ya laa. Kpọrọ anụ. Ị chọrọ inwe ala hie, ekwubeghị ụgwọ isi nwaanyị. Ị chọrọ ịnwụrụ nwaanyị. Nwe ala gị nwaanyị. Ndị Igbo si okoro erugheri wọrọ ọgọdọ, ikuku buru ọgọdọ ya. Ịnwere okoro na-awụ ọgọdọ. Ndị mpa mmadụ na-awụ ọgọdọ. Asị okoro erugheri wọrọ ọgọdọ, ikuku buru ọgọdọ ya. Nwata erugheri chọba ihe gburu nna ya egbuo ya. Ọ ụka bụrụ ilu. Ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị, kpọrọ nwaanyị laa. Ụgwọ isi nwaanyị ị ga-akwụ bụ ihe m na-agwa gị. Ịkwụọ ụgwọ isi nwaanyị, ihe m na-agwa gị. Ala enye gị ebe obibi. Ọnya bụ obi. Nwanne ịnweta obi gị, nweta ala. Ọ ga-enye gị ebe obibi, mana ị hapụrụ ihe dị n'uko. Enu na-achọ ihe dị n'uko ala. Anyị ga-agbara enu ọsọ, anyị ga-agbapụrụ ojibo. Mba na nwanne, ndị Igbo nwere ya na-akpọ uko. Anyị bịa n'ọkụ, anyị abịaruo uko, were ngịga kobe n'uko, tinye ya ụmụ ingredient n'ime ngịga ahụ, o wee na-amị. Anyị na-etiche ogiri na ngịga o, tinye azụ. Enweghị ezigbo ihe anyị na-etinye na ngịga. Anyị na-etinye ogiri na-esi isi. Anyị na-etinye azụ na-enwe ọkpụkpụ ogwu. So onweghị ezigbo ihe anyị na-etinye n'uko. Ebe anyị na-etinye ọbọ mma bụ ihe eji egbu mmadụ n'uko. So onweghị ezigbo ihe na-adị n'uko. So nwanne, gee ntị n'ozi ọma ka ịghọta ihe a na-ekwu. Ọkwa ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị nne na-amụrụ. Ndị ndozi ọdịnala nwere nne ha, maka anyị na-adụ ọdụ. Mana enwezie onye na-enweghị nne,
ọ ga-esikwa n'ebe a na-adụ ndị ndezi ọdịnala ọdụ wee mụrụ. ịghọtago because ndị anyị bịara bụ for goodness. We here to develop the goodness, not to free the blind man. Mba, ihe anyị bịara ebe a to develop the good man. ịghọtago good man does not mean na ọ ga-ama ihe. Ezigbo mmadụ ka anyị chọrọ. Anyị achọghị ajọ mmadụ. Ezigbo mmadụ ka anyị chọrọ. If you are ignorant, nsogbu adịghị. As long as na ịbụ ezigbo mmadụ, nwanne anyị ga-acha gị. Ị ga-acha. Ị bụrụ ezigbo mmadụ, ị ga-acha. Believe you me, we bring something. Anyị nwere ihe anyị ji bịa. You will become a human being by following us. But one thing, ị bụrụ ajọ mmadụ, osisi ịta azụ ahụ ọgbado gị na akpịrị. Ịta azụ ahụ ọgbado gị na akpịrị. Nobody ike isi ka this guy na-akọ we want to live Nigeria, want to live Nigeria. Nwanne ị hụrụ onye butere chi ya ụzọ ọgbagburu onwe ya n'ọsọ. Ị maghị onye chi gị bụ, ịmaghachi ụwa gị. Ịmaghachi ụwa gị, mgbe nsogbu adị. Go! Ịgbasi ọsọ. Ọgwọ mgbe ahụ na-eme ije egwuchi ụwa gị, a na-achị ọ na-agba, na-achị ọ na-agba, ị na-egwuchi ọ na-agba, ọ na-achị ọ na-agba. Ọ bụ ihe a gwara ụnụ mythology. Gbaba ọsọ ọchụ nwa ụkọ nwa ada, nwa ụkọ ngwongwo ọsọ. Ụnụ gbasie ọsọ, ụnụ ga-abịakwasị na this guy is the only way. We are only man living. Ị gasị ọ ga-ete 100 years, you will come back here. Go there, you will come back here and confess that Amadioha is Lord and personal savior, as you said in church. Ị ga-abịa ebe a because ị nweghị option. Onye ọsọkwara gị bụrụ, ọsọ gị bụrụ ide ego, as long as na ịbụ onye Igbo, you will come here. Ọ gwa na-eje n'ụlọ, ị ga-eje n'ụlọ ka nata Holy Communion. Ị gaghị anata Holy Communion na ya adịghị. You must go to church to take Holy Communion. Ị ga-abịa na ndozi ọdịnala, bịa nara Holy Communion. Ọsọ gị sị iwe onye ọdịnala komkom gị na-emere onwe gị. Ọsọkwa gị kpọọ ya ọdịnala elu, kpọọ ọdịnala anị, ọgwa Holy Communion. Anyị jiri elu sacrament. Anyị nwaji the blessed sacrament here because all information bụ the communion a na-ekwu maka ya. The knowledge we brought and we hold it. Anyị ji ama nke si n'igwe wee bịa. The ama nke si n'igwe we hold it, anyị ji ya. So ikwusikwa ihe niile i kwuru, ịbịa here edoge asọ. Anyị nwa na-edo asọ. Ịbịa here edoge asọ, ya mee gị mmiri nchukwu, ya mee gị mmiri chukwu. Anyị na-eme gị mmiri chukwu ma ọ chọrọ ma ị chọghọ. So that's why I ji wee sị anyị bụ nnọọra. Ama nke dị ọha, nnọọra niile. So onweghị onye anyị gụpụrụ agụpụ. Mana ọ chụpụrụ onwe n'ụgbọ asị na ụgbọ elu gị. Because ọ ngị ga-eje kọba anyị ọnụ, kọba anyị iyi. Ibụzọ eji sị na anyị masị gị. Enweghị onye sị gị. Onweghị onye bịagoro hie bifo anyị chụpụrụ. Na ọ bụ onye pụọ okweghị ọkọba nọnsensị. Kpọba anyị, kparịba anyị, kparịsị anyị. Ọ sị na anyị nwa mere. Onye sị na rigoro ụlọ enu sị na nna ya bụ ajọ mmadụ. Oritinye sị na nna ya bụ ajọ mmadụ. Mba, ị ga-ejekwa n'ụlọ enu ebe ahụ gwa ndị ụwa na nna gị abụ ọzọ ajọ mmadụ. O nwere mgbe m pere mpe nọ na skuul na-agụ akwụkwọ. So amaghị m ihe onye nkụzi anyị mere m. Nsị na onye nkụzi anyị gba wuked. Nna nwaanyị enwe ihe o mere. Ọkpọọ m, amaghị m ka ha si wee jegbu ya dịte mmanya kpọọ m. O wesị nke ọ na the whole school. Onye ọbụla m jere nsị ya onye nkụzi anyị gbagha wuked. Nna onye ọbụla m gwara atịrị ọsị m ka ihe ahụ gịnị dị ihe ahụ. Nsị ala sị na onye nkụzi anyị gba wuked, ọsị m jegwa onye ọbụla na nkụzi anyị gbagha wuked. Nna ụta nzụ kagide the whole school, skuul anyị niile gasị ya. Onye ọbụla m jere na tebụl ya nsị onye nkụzi anyị gbagha wuked. Onye chaka ntị megide the whole school niile. So ụmụ ibe, the same thing. Ndozi ọdịnala is for everybody. Black, white, green, Hausa, Yoruba, everybody. That's why ntakara is called my story, mystery. The mystery school for everybody. Ama nke dị ọha bụ ama ọha niile. Nna ọha niile. Ọ n'ala Igbo ka enwere ebe a na-akpọ ụmụnna ọha. N'ala Igbo ka enwere ebe a na-akpọ ụmụnna ọha. Nna ọha niile. So onweghị onye ọ gụpụrụ agụpụ. Mana ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ, asịkwara na ụgbọelu gị mụ na ga wụrụ ofu. Onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe ọ bịara onwe ya ụwa. Ịbịakwa ebe a, anyị ga-agwa gị the rules and regulation of this place. Ichi ime business, mee business na ya adịghị. Anyị nwere business here. We have everything together. But you cannot put cart before the horse. And you cannot turn our people into a money making machine, no? You can never do it. I will not, because I am able to save lives. So I cannot use the same people I want to help as a customer. No.
Customer juru eju n'iro. If I want customer, I have what it takes to have customer. So here we must have the privilege. One person change in life means something to the creator. Or there is to change. If somebody that was live face to face with God betray God, can you imagine? If Adam betray God that is face to face with him, how do you imagine that if one person change the life, there is memorized in life? So I don't joke with that. Only family I have, one family I have in this life that makes me sleep and wake and happy is ndozi ọdịnala. All ndozi ọdịnala na-eme m obi aṅụrị m cheta ndozi ọdịnala obi aṅụrị akpa m. The reason why we live, we must contribute to development of human ability to reason. That is why we are created. So everybody with knowledge must respect this order. Everybody can claim na eji ọfọ, knowledge bụ ọfọ, wisdom bụ ọfọ. Onye ọbụla si na eji ọfọ, onye ọbụla si na eji ọfọ. N'ọfọ ma onye ji ya. Ọwụhụ ije mepe Facebook group or Google, say we teacher, or this one or that one. Not that. Knowledge is within, not in Google. Knowledge is within, not in Google. So all these philosophies we are bringing about in life is from innermost chamber of our heart. All that heart will direct us where those messages are written. You got to go. So number one, mara the reason why we are here. The reason why we are here is to develop ability of those people who absorb and acknowledge Amadioha as a creator. And by paying them back, we will pay them with the ability to reason. So that Ndamomora will not catch them. Owa is full of Amomora. And the Amomora of poison. And the poison or saga for it may not kill you. Or if I tell you to do something and you do something, you die in it, that means you eat poison. But maybe it's not him. No. Or yes. But tell the consequence of that. But the only thing Igbo land is under subjugation only because Igbo people eat poison and they become subjugated by Nigeria because 1967 they make them believe that Nigeria is their enemy and they rebel against Nigeria. Today, after 67 years, they are talking. If you continue that way, mark my word, you will see by yourself. Change your way. If you drive, go left, you see that you miss road. Drive, go right, one. You cannot walk in wandering in left side and say, because I miss road, I must find road here. There is no road there. Go right, come out again in express. Go, you will see another sign that says, go here and go and start where you started so that you can get the road right. You go, line for uzo. So go to the back and begin from the front to again where you missed the road and then you will see the road. Simple as ABCD. Madu for uzo, that was your number. Ne we were from uzo, why did for uzo? Only open a bruise enemy because if uzo. Or madu for uzo, what if uzo? You lost by yourself. Nobody lost you. You got to go. So maybe ntaka mkubo kwa te nwere ike dị ocha na ekwuchi ihe ọfụrụ n'elu maka mgbe ọzọ ịghọtago. So echi tata anyị kwuru maka amụ igwe, ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụga ịfụnanya na in the beginning of Igbo ntọala. Ihe dị ebe aha bụ egbe igwe, which is thunder, and light, which is Amadioha, which is agbara with thunder. Then out of this thunder comes out light, which is Amadioha. Period. Then Amadioha take the shape of human form and become the ruler of the whole earth. Until we betray him. Until we betray him. Came close. You got that? All that betrayal I betrayed, yeah? Betray the law. Why transfer? Because we left that light. Because this light move in rhythm. It's harmony. We go out of harmony. That is what we say ourselves today.
so ụmụ ibe, echi anyị ga-ebido na amaala ma ọ bụrụ echi honest our broadcast. So all this thing bụ ihe ị ga-agụ na school in reality, because all this thing in school always matter and motion. Amadioha bụ motion, ịghọtago? Then agbara bụ motion na-emove from it ka Amadioha si wee pụta. So everything ọ bụla ị na-afụ n'ụwa is only matter. Once matter move inside the motion, that matter changes. It's all about matter and the spirit. Ma ọ bụrụ na ị gaa na theology, so if you go to science, then call it matter and motion. If you go to spirit, religion, it becomes spirit. If you go to tradition, you become egbe eluigwe. You got to egbe igwe, thunder and light. So all these two things, enwere ihe ọzọ na-eme n'ụwa. All these two things na-eme everything. Because spirit will light, then matter will energy in at rest, and energy in kinetic, energy in motion. You want to go energy in motion and kinetic energy and energy at rest. Finish. Energy in motion and energy at rest. Nothing monotonous. That is scientific proof. So n'ụlọ akwụkwọ anyị ga-agụ nke ahụ. The same time anyị ga-agụ ya na theology, because ọwụ na ịmaghị ya na ị ga-ama na both side, so that ị nwee ike ịghọta ihe a na-akọ. Ị mara na theology, ị mara ya na academic, so that ị ka ịghọta balance. So ọ bụzi echi mmadụ tụọrọ gị ilu, ịfụgba ilu as a mythology. No, ilu with simple to transformation, which is a purification, which is ezi omume ezi n'onye agbara amụghị ịfụnanya. The same thing. Ọ bụ ịtụ ilu to extract something and clean it. Not about meat. But for ndị be anyị chere ịtụ ilu ọ for nwatakịrị ka a na-ekwu maka ya. A child, a grown up, ịtụ ilu extract and purify. But for okenye ga-apụta sị na ịtụ ilu bụ ya tụọla ilu kọwara ya rie nsị. Ịtụ ilu simple means extraction and purify. Simple. Iwepụ elulu na something. Iwepụ elulu from some human being, remove elulu from them. Ọ ya bụ ịtụ ilu. Diochi anaghị ekwuchi ihe ọfụ n'enu. For adult, simple thing. Diochi anaghị ekwuchi ihe ọfụ n'enu. Ihe ọwụrọ meat, ọwụrọ allegory. The simple word. Period. But ndebe anyị akọwara ya ihe ochebezie isi eju na-eche maka diochi wee na-ete mmanya ịma ha asị na ọ na-ete mmanya ọ nọ na-afụ ihe na-eme onye ọbụla nọ na-afụ ihe na-eme na onye ọbụla nọ na plan na-afụ ihe na-eme na that's why. So ihe ọ fụrụ n'elu simple bụrụ ilu ya o simple ụka ya ụka. But ndebe anyị ụmụazị ka a na-ekwu maka ilu. Okenye enwere ihe dịka ilu. For okenye enwere ihe dịka ilu. For child, yes, because nwatakịrị ọ naghị anyụ, nwatakịrị anaghị amụ ya na-ekeni mana nweghị ọ na-anyụ. So information ị na-enye bụ nnajidere m, ọ nnajidere m ka ị na-enye information. Ịgwa okenye asị ya na-atụrụ ya ilu. Ịhụ ndị be ya na-atụ ilu. Nwanne ga denye afa gị na akwụkwọ Jenụwarị anyị na-ebido school. Jenụwarị anyị na-ebido ime isikwe ihe na ọkwa Jenụwarị bịa complain we ihe akwụkwọ 500 euro. Jenụwarị isoho na ndị ndozi ọdịnala ndị agọziri agọzi, ị ga-akwụ 500 euro or you stay in your house. If you don't pay, you will not teach you. Go and get it anywhere you like. Ọwụ na anyị siri n'igwe buru gbadata ihe. So onweghị ebe ị ga-afụ ya na onweghị ebe ị ga-afụ ya. So you cannot see it. Oh, dị na Google, ọ dị everywhere. Ọ dị n'isi anyị. Ogboko si na ebe a ka ọ nirie. So ebe a ka ọ dị. So ọ bụrụ na ijighị n'oge je debere afa gị n'akwụkwọ, o si etie asịkwara na ọ chụpụrụ onwe na ụgbọ asịkwara na ụgbọelu uhie. Maka ndị anụnwa sị na ha bụ ndị Igbo ama ebe asị. Asị na ọ bụrụ na mmiri amaba ha anaghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụrụ na mmiri ama ha. Ịghọtago, ị gaghị ebi n'elu biri na ọ bụrụ na ị bụghị ezi omume, we cannot teach you anything. You cannot say you are in the other skin n'aka ekpere n'aka ndị. No. You must be at the right hand for us to take you. If you are in the left hand, we will not take you. Also gị sneak batara ndozi ọdịnala. We know them. Nwanna anyị na-afụ n'ife afụ na nzuzo. We know who you are.
Before you know yourself, we know you very well. We can tell you what happened a million years ago and what will happen in million years to come. So mmadụ anaghị datụkọ anya ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka, mana ọ nwere ike ọ na-amara ihe okwu ha pụtara. Ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka. So ọ ga-akara ụnụ mma na iji nnọọ nwayọ kwere n'ihe anyị na-ekwu n'ezi omume je banye na line. You have the best education on earth, or you go and wonder yourself and useless and destroy yourself for nothing, that you will not gain anything at the end of the day. You can't gain anything.